A journey of 1,000 miles begins with a single step. Let's take that single step by joining ourselves in this journey to delve into the path of excellence. I would like to take a moment to thank everyone for your presence and participation on our discussion on the National Conference. Please join us in showing the respect as we reflect on our shared values and pride. Let us call the choir for Tamil Thai Valthal. Everyone, a very warm welcome to the National Conference on the theme Artificial Intelligence in Drug Discovery and Development, a national platform where the brightest minds come together to exchange ideas, explore the future and inspire innovation. We are honored to have such a distinguished audience today. My name is Sspccon and I will be your host for this event along with my co-hosts Sree and Jeevananda. We promise you a day filled with insightful discussions around breaking research and meaningful connections. Before we proceed, I would like to take a moment to introduce you to our Sastha group of institutions, an institution with rich history spanning several decades, earning a reputation for academic excellence. While the college has been cornerstone in higher education for many years, it was in 2019 that we expanded our horizons by introducing the pharmacy program, making a significant milestone in our journey. Our goal is not only to provide a strong foundation in pharmaceutical education, but also to contribute to research and industrial advancements. Today's conference is a reflection of our continued dedication to academic and professional excellence, and we are truly honored to host experts, scholars, and students to engage in meaningful discussion on artificial intelligence in drug discovery and development. We are really grateful for our chairman, Professor J. Karthikeyan, who gave a permission to conduct the conference, and his leadership made a huge impact on many student teams. Due to his busy schedule, he was not able to join with us, but his vision always guiding us. And it's my pleasure that we got a great energetic principal, Dr. V.DANIEL, who lead us in the right pathway. It is my distinct honor and privilege to welcome our chief guest for the day,
Dr. Elango, Principal of Tagore College of Pharmacy. We are deeply honored to have you, sir. Last but not the least, I would like to welcome our beloved staffs and fellow students. Without further ado, let's dive in. It's a pleasure to be here today at a national conference and to discuss the theme that is revolutionizing the field of pharmacy, artificial intelligence in drug discovery and development. AI has emerged as a powerful tool in pharmaceutical industry, significantly enhancing our ability to discover new drugs and optimizing the development process. From analyzing various data sets to identify promising drug candidates to predicting their efficacy and safety profiles. AI is an accelerating space of innovation. We look forward to engage on the discussion ahead on the intersection of pharmacy and technology. Hope is being able to see that there is a light despite of darkness, requesting our delegates to light the lamp. Leadership is not about a title or a destination. It is about impact, influence, and inspiration. Leadership is about getting results, spreading passion, and inspiring others. We feel more powerful with this leadership. A conference is a gathering of people who simply can do nothing but together can decide that nothing can be done, according to Fred Allen. A very good morning to all of us present here, and warm greetings, and it gives me a great pleasure to extend warm welcome to our chief guest, Dr. Elango sir, Principal, Tagore College of Pharmacy, ex-Dean, SRM College of Pharmacy, SRM University. Thank you for, sir, you are accepting our invitation for a short notice. Thank you for your comment. He is a well-experienced teacher, researcher, and motivator. So this is a very good chance for today for you. The sir is present here. He is a well-experienced researcher. So thank you, sir. Thanks to all the participants, including staffs and students from various parts of the various colleges, from various parts of India. So thank you for all the participants. Thank you for the other faculty members, teaching and non-teaching staffs, and my dear students. Warm welcome to one and all. I would like to thanks for our Almighty to given chance to stand in front of you in the morning. எல்லாம் வல்ல தேவனுக்கு முதலாவதாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். The God only the given chance to me to stand in front of you. First of all, I thank our Almighty.
Our institution is running by A.M. Kanniyappa Mudaliyar and A.M.K. Jambalinga Mudaliyar Educational Trust. Our trust is managed by Professor J. Karthikeyan sir, B. MBA, educationalist. He has deeply committed to the responsibility of training of the students and staffs in terms of attitude, knowledge and skill sets to face to the real practical life and professional life. Our trust also running various institutions like Engineering College, Nursing College, Arts and Science College, Polytechnic and Educational College. I would like to sincere thanks to our chairman sir. He is not present here. Very urgent work, he went to Vellore. So sorry for his presence. In presence of, instead of management and as well as the academic, I will be present here. So I thank our chairman to permit us to conduct this conference in our college. I would like to thank Dean of the students, the Tamil Nadu Dr. Medical University, to accept our invitation and given accreditation in this conference and allotted to 50 credit points with co-sponsorship with the Tamil Nadu Dr. Medical University. So national conference is organized from 26/9/2024 to 28/9/2024, 3 days at Sastha Pharmacy College, Chennai, Tamil Nadu. Very special speakers delivered by Dr. S. Kavimani sir, Professor and Chairman PCI Syllabus Committee, B.Pharm Syllabus Committee. Yesterday, Dr. Babu Anand told by the World Pharmacist Day, there is a Dr. S. Kavimani sir is the chairman of B.Pharm Syllabus Committee in PCI. So afternoon, he will be deliver the speech of artificial intelligence. Morning, Dr. K. Ilango sir, already told, Principal, Rahul College of Pharmacy. Tomorrow, there is a keynote person, Dr. Balaji Ramachandra, Professor, Cancer Institute, Adayar, Chennai. Dr. U. Ubaidullah, Professor, Crescent College of Pharmacy, Chennai. The day after tomorrow, 28th, Dr. R. Vijayaparathi, Professor, College of Pharmacy, Madras Medical College. Dr. N. Kannappan, Professor, Annamalai University, Chidambaram. So you have the golden opportunity for these speakers, very well-known speakers, well-known researchers, educationalists. They will deliver about the new technique of artificial intelligence related in pharmacy. So you are very lucky people. In those days, we are not having these type of seminars and conferences, but you are the very lucky people. Lot of conferences, seminars are going on throughout all the colleges. So all the best. So the theme of the conference is accelerating pharmaceutical innovation, artificial intelligence in drug discovery and development. So artificial intelligence has revolutionized many aspects of the pharmaceuticals. Artificial intelligence assisted to pharma industries helps to improve overall life cycle of products. Artificial intelligence can be implemented in pharma ranging from drug discovery to product management. Future challenges related to artificial intelligence and the respective solutions have been expounded. Artificial intelligence has recently started to share up its application in various sectors of the society with the pharmaceutical industry as a front-runner beneficiary. This review highlights the impactful use of artificial intelligence in diverse areas of the pharmaceutical sectors, drug discovery and development, drug repurposing, improving pharmaceutical productivity, clinical trials, etc. To name a few, thus reducing human workload as well as achieving target in a short period. That is a very important thing in artificial intelligence. The artificial intelligence reduces the human workload. So in future, human workload will be very big. That is after 5 years, the whole world occupied only by the artificial intelligence, not only the pharmaceutical field, medical field, pharmaceutical field, technical field, all the fields only occupied by the artificial intelligence. So manpower will be reduced in future. That is also one of the disadvantages for the artificial intelligence. We are not able to get job. The machine will do all the things in future. So that is one of the main disadvantages.
but we must know what is the artificial intelligence. Otherwise, we are not able to survey the world. The use of artificial intelligence has been increasing in various sectors of society, particularly pharmaceutical industry. We highlight the use of artificial intelligence in diverse sectors of pharmaceutical industry, including drug discovery and development. The most significant worry regarding the incorporation of these technologies is the job losses that would follow and strict regulations needed for the implementation of artificial intelligence. Otherwise, there is no any job opportunities in the future. However, these systems are intended only to make work easier and not to completely replace the humans. Artificial intelligence can not only aid quick and accessible pre-kit compound identification, but also contribute to succession of synthesis routes of these molecules, along with the prediction of the desired chemical structure and understanding of the drug-target interaction and SAR. So the speakers to be given details about the artificial intelligence for 3 days. All the participants sincerely listen and utilize the capability of these speakers. Thank you for one and all present here. Thank you for all the college principals to allow you to participate this national conference. Thank you for all the colleges principal. Thank you for all the participants. God bless you one and all. Enjoy another 3 days. Thank you. Thank you, sir. Now we call upon our beloved principal to felicitate the chief guest on behalf of our institution. We are deeply moved to have Mr. Parleshwaran, Assistant Professor, whose vision, leadership and contribution have had a profound impact on our institution. On behalf of us, we call you, sir, to acknowledge our speaker, Dr. Ilamur. A very good morning to one and all present here. I am here to welcome the esteemed speaker of today's conference, Session 1, Dr. P. Ilamur, sir. He is currently working as a principal and professor at our College of Pharmacy, Chennai, and he has in total years of 30 years of teaching experience, and he has worked as a professor, HOD and Department of QA at SR College of Pharmacy, Kadangaltur, Chennai. And he has totally 10 years of research experience in the field of medicinal chemistry, phytochemistry and phytopharmacology, and analytical chemistry since November 2020 to 2020. And he has 2 years of industrial experience, and he has received his Best Teacher Award by Tamil Nadu Dr. M.J. University, and he has received his Best Teacher Supervisor Award and many more. And he has guided about 15 PhD candidates, and currently is getting about 3 PhD candidates. And currently he has about 250 paper publications and 12 book publications. And he has about 9 Indian patents which has been published and 7 Indian patents which has been granted. And he has also has the membership in many professional organizations. We are happy to have you here, sir. Welcome you once more for the. We would like to call upon Dr. Ilamur, sir, to deliver a few words. Very good morning to all present here. Respected principal, senior faculty members on the dais, after the dais, fellow colleagues and students from various College of Pharmacy,
and students of Sri Sastha College of Pharmacy. A warm good morning to one another present here. It is my honor to be here as a speaker as well as chief guest for this inaugural function for the national conference conducted at Sri Sastha College of Pharmacy. Yes, I received a call from Principal Dr. Dhanapal to be a speaker for this conference. I have said nothing except accepting his invitation. He didn't even ask me, will you be coming or not? No, he said, sir, date is this, you please come. I immediately accepted, but the only thing is I requested, so make me in the afternoon session. Yes, morning and I am free. He made it afternoon as per the production, but all of a sudden, a couple of days before, I received a call from one of your faculty, my ex-colleague, Dr. Shyam Sundar. He called me, sir, why don't you make it in the morning? What's that? No, sir, your presence is needed for inauguration. Then immediately I accepted that also. Thank you for inviting me, for addressing to the young minds of fellow pharmacists. I always like and love it addressing the students of pharmacy in a various forum. Couple of weeks before, also I think some of the students might have attended my guest lecture. So I want to just few things to address the students. Nowadays there are a number of colleges that are available. Not like those days how we studied. I have completed my B.Com in the year 1989, joined in 85. You might not have born. Those days are different. Only few colleges, hardly 10 colleges in Tamil Nadu offering B.Com. So I studied in a university, Annam University. So long distance, 10 hours travel, I stayed in hostel only. But nowadays it's not like that. Every parents want the children to be the day scholar. Even the good college, even the government college also, they are not ready to send. So that's what the kind of world we are living now. Even though technology is developing, but association as well as individuals is getting increased. So no parents want to send the students, even for higher studies. You know that some of the parents, passport students come to me. I always recommend write GPAT examination. Now everyone is aware about GPAT examination. So what for GPAT? To qualify and then get admission in a national institute, NIPER, various NIPERs are there in India. So that you will get exposure if you go to that kind of institute. There are several central institutes like Banaras Hindu University, very pioneer institute, offered B.Com in the several decades before. So if you qualified in this GPAT, even you are eligible to appear for the exam or enroll for admission. But even after getting admission, they are not ready to go. Even BITS Pilani, BIT Ranchi, Jadavpur University, there are various institutes. So that has come down. Even they want to study B.Com, M.Com in a local as a day scholar. That trend has to be changed. If you want to get exposure, if you want to get to know about our profession, study in deep. You will get your degree, there is no doubt, after 4 years or 4.5 years. But how did you gain knowledge? How did you enrich your knowledge? Nowadays the reading of books has come down totally. Everybody is using mobile. And then some kind of websites will be calculating the material. Even the material also you are reading through mobile only. But that is not sufficient. How did you enrich? If you want to qualify, the prescribed syllabus is not at all sufficient. You have to study a lot, enrich your knowledge, then only you can gain knowledge. That's the difference. You have to make yourself, you are unique wherever you go. Other people want to go for a job. So I was in touch with many people, my students, my colleagues, my friends, all in our working in company as a top position. Yesterday also we had a function in our college. The chief guest was addressing. The students basically they are very weak. Fundamentally they are not right. They want to select one or two candidates. Those days, if you give one application, two applications, they will select from one or two. But nowadays, they want the students 20, 30 applications. Even after 20, 30 applications only, they will be able to find candidate for to fit in the industry. Why that is lacking? Because you are not
strong enough to make your foundation strong. The foundation is not strong, it is very difficult. So, study in deep, refer good reference books for all the subject which is being available in your library. Second thing, lot of opportunity for job, opportunity for employment, plenty of opportunity. This is the only profession have that much opportunity, not like any other profession. Doctor can do only practice, lawyer can only practice, engineer can do the specified engineering job, chemical, architect, civil. So pharmacy, the curriculum is framed in such a way. I saw when I am entering the college, there's a pharmacy tree. It's a very rare to have in college. We used to get it in a net. What is the job opportunity? I think every day when you see that, you have in your mind what are the opportunities available. I need not explain. You can be anything. This is the only profession you can become entrepreneur immediately after it be formed. How the people are outside, I have seen many people of students from under my guidance. They used to go for 2 to 3 years job, whether industry as a quality control chemist, production chemist, or marketing. They work for 2 to 3 years. Then like-minded people, they will all align together. They will form a company. They are successfully running company like that. There are, I can quote more than 10 to 15 companies are being run by B.Pharmacy. Their qualifications only B.Pharm, not M.Pharm, not PhD. So you have to decide what you want to become. You have to narrow down your opportunity, what you want. At any cost, don't switch over every often for sake of some changes in the package. At least whatever the job you take it up, you withstand in that position for 3 years or 5 years. So our profession is, you will not have a steady growth, that you cannot jump from 1 step to 10 steps. You will fall down and you will break your leg, bone fracture will happen. Slowly grow one by one. This is what our profession. Don't expect too much immediately after we form. All you can get 15 to 20,000 if it's a good salary in an analytical company or any pharmaceutical company. Not like IT. IT they will give good package, but how long, how many years? That is very important. So slow and steady growth is always better. That is giving the strong foundation. That's any cost. Don't switch over. You must be self-contented. Whatever gain experience, 3 years in the industry. Whatever the job, gain knowledge, analytical, equipment handling. If you go for training, you get trained HPLC operation, troubleshooting, not only operation. Operation, maintenance, troubleshooting, or LCMS. If you thorough with that, you can fix the salary for you. No need to company to call you. That's what opportunity in all the industry, pharmaceutical industry, CRO industries, as well as any industries. You have to decide whatever you want, you will get it. So in my talk, I am not going to talk on artificial intelligence. I am not a man of artificial intelligence. There are many people are there. As I am going to share the research experience. I am in research, as you said, your principal. I am getting the research division for 10 years in my previous institute. Established the big facilities worth of 15 crore. There are almost all the high-end equipment I have handled. I have guided the 15 PhD. So all the work what I am going to present is the live data, real data, what is generated and what is published by my research scholars. So thank you for the opportunity and thank you, Ananda. Refreshments, stretch your leg, or network with the fellow attendees. Make sure to revisit the seminar hall by the time. We have more exciting sessions lined up after the break. The break duration will be for 10 minutes.
ready to continue with our exciting agenda for the day. Thank you for returning prominently and we're glad to have you all here as we proceed with the first session of our national conference. Please join me in giving a warm welcome to our speaker, Dr. K. Ilango. Over to you, sir. Once again, good morning to all. Yeah, let us start the session. So here I am going to talk for another 60 minutes about drug development from phytopharmaceutical. So, what is phytopharmaceuticals? How the drugs are being derived to qualify as a drug. There's a different nomenclature which is being used. Botanicals, phytochemical, biochemical, phytoconstituents, all are not called as a drug. Drug has got its own specification, right? Generally we can call it as a drug. So in order to qualify, what is the requirement, what is the regulatory guidelines which is being framed by different countries, India as well as other developing countries. What are the challenges involved in standardization, quality control, and then how it can qualify as a phytopharmaceutical drug as per notification given in the Indian budget in the year 2015. That guidelines I am going to discuss. It was a surprise for me to meet one of my full-time research scholar here, Dr. Nandini. I actually did my PhD under me as a full-time scholar where I was in research. Please stand up. It was a really surprise for me. Now, she is working as a faculty in pharmacy at Sree University. She didn't tell me she is coming actually. So after that, inaugural function, she came and met me along with her students. So whatever the data generated by her, some of the data is available for discussion today. So next slide. So brief introduction about drug discovery cycle. Everyone aware, it's a long-term process. Previously, when I was studying B.Pharm, those days it is 10 to 15 years. Now it has been reduced drastically. Within 5 years you can develop a drug. Because of technology development. What technology is useful for drug discovery and development? The bioinformatic tools which is being available in the form of various softwares. Docking softwares, not only docking, you can predict the ADME, toxicity, PKPD, everything can be predicted. Then what is the use of this software? When you go for synthesize, we will keep on synthesizing the compound. We do not know whether the synthesized compound will have biological effect at the end, or will it have any toxic effect. After synthesizing all the compound by putting energy, money and everything, later during the preclinical study itself, if produces toxicity, what is the use? All the compound whatever you synthesize, 1000 number. These software tools will give you some fundamental idea whether will it have any expected biological activity without side effect, without toxicity. So that's what the advantage of this software which is being used in current practice by most of the pharmaceutical companies. What we use at college level, at the institute level, only the institute those offering the research as well as the postgraduate will have commercial software, Sree and other software, but there are so many number of free software is available for each and every activities. Right? So that way that has been reduced. Unwanted compound we need not synthesize. Only expected compound to be biological active can be synthesized. Then once it is synthesized, then we can go for, because animal usage is highly restricted. You have to get an approval from IEC, Animal Ethical Committee, with the approval of Sspccon. So before go for animal studies, you have to go for in vitro saline activity. You will have some results, the basic fundamental. With that you can cut short. If you synthesize 1000 compound and then narrow down to 5 to 10 by using 520 tools, 5 to 10 compound can be synthesized, and then before proper animal studies very costly, plus approval is also very costly. Approval is also denied
Then you have to go for immunosaline activity. Then out of 1000 to 100 to 10, select 1 or 2 compound. Or only 5 compound, just given a promising results, expected results in a cell line. Then we can take it into further study animal model for toxicity prediction as well as efficacy. Once it is proven, then we can take it for clinical trial, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. This one was the cycle. It looks very simple to say, but the time, energy, money, investment is very costly. These are so many $1 billion required for drug discovery. That's what Indian companies, no company will involve into drug discovery. Only multinational companies only will involve, because the chance of failure become more, percentage of failure at the end. Even sometimes it is getting failed in phase 4. What is the use? What are the money spent? Several $1 billion. So it may not be affordable for all the companies. So that's what step by step doing the research is a drug discovery process. That's what I'm going to discuss. When you go for synthesizing molecule by use of chemical route, whatever you do in pharmaceutical organic chemistry, you will synthesize some simple chemical compound. Medicinal chemistry, you will synthesize some drugs, benzocaine, aspirin, a simple method. Then what you will do, you will be doing some kind of crystallization or purification. Then you have to confirm the compound by melting and other things. The same thing, what are the synthesize? So that's the lead molecule identification. By synthesizing the compound, lead means it will have some promising to qualify as a drug candidate. Drug candidate. Same way, phytopharmaceutical, come to the point, phytopharmaceutical. If you derive any molecule from botanicals or natural product, same way, what you will do, instead of synthesize, you will add it to the plant material, authentication, then extraction by various techniques, by using different kind of solvent, polar solvent, non-polar to polar, and then bioactivity guided isolation. Bioactivity guided isolation. But if you have to go for various fractions from non-polar to polar, subject into in vitro saline activity of whatever the interest, whatever the traditional claim of the plant. If it is anti-cancer, MCF7. If it is hepatoprotective, G2, like that. So many literature is available. Subject to that activity, and then out of all the fraction, whatever you prepare, some fraction may have some promising results in the in vitro saline activity. That fraction alone you take it for the strengthening by means of column chromatography. Simple column chromatography is available. It's very easy to do that. Only you require very simple chemical, one purate like column, and then silica gel, various grades, and then solvent of hexane, ethyl acetate, chloroform, and finally methanol. Elutic. Try to isolate the compound by changing the R value by using PLC. So definitely if you do systematically and patiently, you require patience. You cannot fully run. If you run it, you will get merged. Right? So you have to isolate the compound by means of column chromatography using PLC. Then isolated compound has to be subjected into same saline activity what you carried out for a fraction. Same saline activity what you carried out for a fraction. And then whatever the fraction, whatever the compound isolated. Suppose you have twin fraction, out of the twin fraction, 1 or 2 fraction you have taken per column. Out of the 2 fraction you have isolated 5 compound. It is not so easy. Like synthesize. Synthesize you get huge amount of compound, 1 gram, 2 gram. But getting at milligram level itself is very difficult. If you are able to get it, the same isolated compound can be subjected to same in vitro saline. It may or may not have the promising results as your expectation. Otherwise, what you will do, what you should do that, characterize the compound. But the purity should be good enough to have more than 95%. Otherwise, the impurities will get interfered, you cannot identify the exact chromophore. What is chromophore? Functional group. Functional group is very important for biological activity. Why it is important? That receptor complex. How the receptor is binding the drug as a ligand based on the functional group. So you have to identify the exact functional group of the isolated compound by using various analytical technique. Start from IR. IR will give you the basic fundamental about the various functional group at a different stretching in terms of centimeter inverse. Right?
So you know whether it is OH group is present or NH group is present or ester group is present, whatever group is present. And then what is the other advanced analytical technique required? IR, then NMR. Nuclear magnetic resonance spectroscopy is one of the vital instrument for characterization of any compound. Not only isolated nature product compound, NP, that's what we call NPS, nature products, or synthetic compound. Then subject into NMR, various techniques are available. Not only proton NMR, proton C13. If the structure is very complex, you cannot arrange the structure by means of IR and proton NMR C13. You have to go for further. Go for 2D NMR, heterocosy, homocosy, and then 3D NMR. Then only you can find what is the connectivity, which carbon is connected to which hydrogen is connected to, that's called homocosy. Connection between same atom, carbon, carbon, hydrogen, hydrogen, heterocosy, carbon, hydrogen, hydrogen, carbon. Then sometimes even if you do all those things, you will not get a structure. You have to substitute X-ray crystallography. X-ray crystallography will give you the structure, exact structure for the bond angle, bond length, how it has been connected, all the functions. Complex molecule like alkali, like antibiotic. How do you determine? You have to go for X-ray crystallography. Then along with that mass. There are various masses available, better to go for direct mass. So mass value and then that mass value will match with your structure by comparing with the molecular formula. So this is applicable for both synthetic compound also as well as for isolated compound also. So after isolation, this is a place called as characterization. After characterization, you have to go for, now you know the complete picture of the structure. It is like a synthetic molecule, right? You are doing synthesize by means of chemical reaction. A plus B will give you C plus D. But here is the process of R will give you the D finally. So now that's a chemical compound. So this chemical compound obtained from nature product. Any extract, any material, anything. So now the process, up to that only the difference. Synthesis as well as this isolation of the compound. Afterwards the process is the same only for applicable for all the compound. So after that what you should do, then you can use that bioinformatic tools for the isolated compound also. Like synthetic molecule. What is the expected activity? Based upon the chromophore structure, based upon the function which is present, based on the nucleus, whether how many arrest nucleus which is present in that. Then subject into activity. Selecting the PDP, put the data bank. And then you can predict, you can do possible docking. Don't restrict to only one particular one. So that we should not miss any of the predicted activity or unpredicted activity also. So subject to all, so that no, 1 or 2 points you may have the better docking score value. Sometimes you may get a better docking score value than the standard which is being available in the market. Right? And then you can do that, whether it is having the saline activity of anti-cancer or anti-diabetic or hepatoprotective, whatever it may be. So next, once it is being predicted, then you can go for bulking the molecule, then subject into semi-to saline activity, then the toxicity and the efficacy, then phase 1, phase 2. This is what about the processing cycle, whether it is from chemical or whether it is from the phytopharmaceuticals. Right? Next slide. So what is the most prevalent challenges in nature product drug discovery? One is the high molecular mass, as I said to you, but studied in pharmacology, phytochemistry, like morphine, phenanthrin alkylate, highly complex structure, codeine, thibine, so many examples. Then quinoline alkylate, quinine, cinchonine, quinidine, so highly complex structure. The large number of sp3 carbon, yes, it's a very highly steady sp3 carbon which is present in the saturated hydrocarbon. That's also a big challenge. And then large number of oxygen atoms. If you take any molecular formula, O3, O5, C17, H45, and then O7, what are the various functions with respect to O? Many are there. So that's also highly complex. OH, methoxy is present in many of the functions group, many of the compounds, methoxy, ester, ether, right? So many things are there. That's another challenge. Then pure nitrogen and halogen atom. Yes, nitrogen is must. Nitrogen is present in the form of heteroatom, or as a substance, or as a side chain. As well as other derivative of oxygen, bromone, all the other derivatives, so many flavonoids, flavone, not like which is present in the synthetic compound. Then beyond lipid sclerolapide, of course. You know the lipid sclerolapide, direct likeness property, right? So that is a more, because since it's a complex molecule, the molecular weight is obviously more than 500 or 750 or 1000. But even then, it is active.
So that's the exemption from limit square root of 5. Number of hydrogen bond acceptor, hydrogen bond donor, the number of that molecular mass more than 500. Then isolation and carbonization of bioactive nation product would be challenging. Yes, that's what we discussed. It is not an easy one to get isolated the one compound from the one extract. It is not that much easy. Then naturally occurring compounds in their original form may not be patented. Yes. So patent problem, not like synthetic molecule. So nature product compound, whatever you isolated, yes, there is a variation. It is not confined to only particular area, particular plant or particular material. So that's what the challenge for patenting. This IP or intellectual property right is involved. So that's a big challenge. Next slide. So these are the source of nature product. So we thought it's only from the plant, not only from plant. There are other sources, very good sources. People are working in marine biology, marine technology, marine kingdom, and then plant kingdom. Animal source also there. So some of the animal source, and then microbial growth. Yes, microbes also produces a very useful compound which is being biologically active. Microbes, especially antibiotics. Antibiotics are what? Microbes only, right? Penicillium, penicillin, penicillin, so many antibiotics, streptomyces species. Like, so these are all microbial sources, and marine kingdom, then venom and toxins also having some of the biological activity. What is the, how do you compare the phytopharmaceutical versus phytomedicine? When you compare that phytopharmaceuticals. So if you see phytopharmaceuticals, it has got a proven efficacy and safety is being declared by the company whoever is the inventor. Like, so mandatory ADE monitoring product formulation standards, consensus for use to get marketing. Means the process is confined, like a pharmacopoeia standards, IP, USP. It is being given IP, it must comply with IP as per the monograph. But what about phytopharmaceuticals? No such kind of standards are available. So that's what the lacuna of a big challenge for the standardization and quality control of phytopharmaceuticals or phytodrugs. So we call it as ISM, Indian System of Medicine, right? What consists of Ayurveda, Siddha, Unani, Homeopathy, Naturopathy. Various pharmacopoeia available. Every ISM, Ayurvedic pharmacopoeia, Siddha pharmacopoeia, Homeopathy pharmacopoeia, but not all up to the standard. When compared to other countries' traditional medicine, TCM, what is TCM? Any idea? Traditional Chinese medicine, like ISM. So their monograph, if you take TCM, it is like IP, it is like PPUSP. They are being explored their medicine, Chinese medicine, to that extent, studying drug-herb interaction itself. But in India, no such kind of work has happened till date to do at least the minimum requirement of monograph, which is really required for safety and proven efficacy. We are using, it is being formulated or manufactured by various companies as per traditional classical literature. What are the drug is available? But nowadays only the government of Ayush, Ministry of Ayush has taken initiation to go for all kind of regulatory requirement to prove its efficacy and safety. Safety means without any side effect toxicity. That data is mandatory to file any company which you want to manufacture any of the kind of these ISM medicines. That's what here it is given. So phytomedicines, safety and efficacy data may be lacking. AD monitoring not mandatory. No product standards mandated. Those things uncertain. No tip the level of to meet the regulatory requirement for foreign export. Foreign related requirement as per the guidelines its requirement. That's what they are doing. Next slide. What are the challenges? Come here, guys. I'm not able to read. Okay. What are the challenges in nature product discovery? As I already told you, quality control is lacking, not complete. It is available, but not up to the standard. Then standardization. Then there is no pharmacokinetic data. Pharmacokinetic data is mandatory. It is not available. And then there are a lot of chance of contaminants. That is by means of adulteration and other thing. Then the presence of pesticides and heavy metals. Presence of pesticides and heavy metals become inevitable
in the nature product. So if you want to make a safety product, that pesticides content as well as these heavy metals, either should be nil or within the prescribed level of ppm, parts per million or parts per billion. Next slide. There are so many drugs are being available still in the market. It has not yet been replaced with new drug. Like what is just very few examples I quoted here. Aspirin to Milovac, right? So many repurposing of aspirin has been done. When it was invented, it was for anti-inflammatory. Now it is for yes, yeah. So that's what the discovery. Why the importance of nature product? Morphine for severe pain, but it is used is restricted because of addict forming. For any severe pain, cancer pain, there is no drug as to replace that, to get relief from the pain. Then anti-malaria drug, Sspccon, quinine, anti-arrhythmic. Like from that only other drug has come. That's the base or synthesis of chloroquine, amlopine, mefloquine as anti-malaria. Yes. So here then the digoxin for congestive heart failure, digitalis renata, digitalis purpura, digitoxin belongs to cardiac glycosides. So these are the source base for drug discovery from nature product. Next slide. So what are phytopharmaceuticals? Nowadays, what is the marketed product available as phytoconstituents isolated from natural source or lead molecule? It is called as. Very rare to have the tablet of phytopharmaceuticals single chemical entity, but it is available in the form of single herb, only one plant material, but very rare. If you take any formulation, anything available in the market, you go to a shop, Ayurvedic pharmacy shop or Siddha pharmacy shop, it has got plenty of ingredients. So that is called as multiple ingredient, multiple plants will be there. So that we call it as PHARMACEUTICAL. Polyherbal formulation, more than 5 ingredients will be there. So even that 5 ingredient, only labeling will be there, may not have the correct content what is present. This contains the form of churnam or powder, the churnam or powder or capsule or tablet, without mentioning the dose, right? So this is a formulation only for single plant drug or polyherbal formulations, which is being available in the phytopharmaceutical. Next slide. What are the 3 pillars of this ideal herbal drug? It must give the good quality, means without any contaminations, adulteration with other spurious drugs, or which is low graded. Then proven safety. That's what is a very challenge. Appropriate use of herbal drug, and then quality in terms of this safety and efficacy. Then accessibility and availability. It should be available always. Sometimes some seasonal variety plant is not available. If you take for 3 months during winter season, if summer comes, the plant is not available. How the patient will have the accessibility to continue to do that. So that's what people will stop taking that. So these are the big challenges of these herbal drugs. Next. What is the need for standardization and quality control? Yes. So first of all, authentication. We have a lot of variation, morphological variation, microscopical variation. There is no definite data is available for authentication. So authentication to be done by means of taxonomist or botanist qualified, certified taxonomist. Then only we can use, after authentication only the plant can be used for further research or your preparations or your formulations. Then determination of adulteration and substitutions. It is very difficult to identify. Only thing is, if you have the proper macroscopic character, then you can identify whether that is present or not. But contamination can be any place, any time, any direction, any number of things. So this is a big challenge. Then maintaining and assessing the quality and safety of herbal medicines during manufacturing, during the collection, cultivation, itself is a difficult challenge. Minimizes the batch to batch variations. How to avoid the batch to batch variation? Yes, because raw material is obtained from this local place.
Chempakam. The same raw material if you get it from other places within Chennai. Not a variation. This variation due to irrigation, agriculture practice, then methodology of collection cultivations. So that itself is a big challenge. That cannot be addressed till date. There is no address for that. But that's what phytopharmaceuticals drugs required 4 important constituents, which is to be quantified. Scientific validation of the therapeutic claims. There is no scientific validation. Only we are using as a classical text literature. Traditional use. Still, many drug has not been explored scientifically. Then customer satisfaction and confidence. Yes, customers are not at all satisfied. They have a doubt whether it is a genuine one or not, or whether it is contaminated with the metals. Whether if you use continuously, the metal will give side effect, kidney failure, or liver cirrhosis, liver toxicity. So how do you ensure that patient safety? So you have to make sure that it must contain all which is required as per the monograph. Then only this will be accepted by the patient as well as public. Next slide. Yeah, here we are going to come the guidelines for phytochemical drugs, which is released by the Ministry of Health and Family Welfare of Government of India in the year 2015. It has got 2 parts, Part A and Part B. So I am going to highlight, yes, this is a big gadget, but I am going to highlight what is essential, and then what are the data we generated as per the requirement. Next slide. Yes. So Ministry of Health and Family Welfare, as I told you, they are given a clear definition of phytopharmaceutical drugs that include purified or standardized fraction. Purified or standardized fraction. Fraction is different, standardized fraction is different. So, with defined minimum 4 bioactive or phytochemical compound. 4. If we take any plant extract, it has got n number of phytoconstituents, infinitive number we can say. We do not know. Based on the literature, they might have given this is a phytoconstituent present, and selected compound might have given the chemical structure, but not all. But 4 bioactive constituents. Active constituent is different, bioactive constituent is different. It must be of biological activity. It must have definite pharmacological activity. Those 4 compounds to be identified from each plant. If it is single herb with a single formulation, 4 phytoconstituents. If it is the plant or the formulation, polyherbal formulation, contain 5 medicinal plants. From different 5 medicinal plants, you have to identify 20 bioactive compound. Each plant 4, 5 means 5 into 4, 20 compound. Is it easy? For both qualitatively as well as quantitatively. First you have to identify qualitative, then you have to go for identification by means of quantitative method, by any method, whether simple method of use spectrophotometry or HPLC or GC or LC or LCMS. Right? So that's a requirement qualitatively and quantitatively. One extract of a medicinal plant or its parts for internal or external use for human being. Internal or external, except parental. Human being or animals for diagnosis, for the treatment or mitigation or prevention of any disease or disorder, but does not include administration by parent or root. This is what the gadget says. So what is the big challenge? That itself is challenge. Identification of 4 plants. Which company is ready to do this for quantitative work? No company, no Irish companies or no ISM company. First of all, identification of marker. 4 marker, okay, they can identify some qualitatively. How do you get all the 4 marker? Each marker is very costly. Even if you go for some marker, they are asking for a biomarker, biological active marker. 10 mg will become 20,000 rupees. Hardly we can use the 10 mg for only few tests only we can carry. So that's what no Indian company ready to accept this gadget notification 2015 list. Till date, to my knowledge, no drug from India approved as a phytopharmaceutical drug or botanicals. That's what the status of India as far as this phytopharmaceutical drug is concerned. Next slide. So here, what are the data? There are many data required. First, based upon the literature, traditional medicine, traditional plant, I just highlight only the important one. Some basic description, microscope, macroscopy. I'm not going to highlight. Information on any contradictions, side effects mentioned in traditional medicines,
or ethnomedicine literature or reports on current usage of the formulation to be provided in the data when you go for submission for pharmaceutical drug to the authority. Here the authority is SLA, State Licensing Authority at Arumbakam, Ministry of Ayush, that's office. If you want to go for that, you have to apply, the applications is available, you have to give all the data. Next slide. Given our clinical pharmacology information is required. But no company is ready to do that. Clinical trial, very rare. 1 or 2 products during emergency COVID time. Apex Lab has brought some of the formulation for COVID. Capsuloquinine. It has got 15 ingredients. But it's traditionally being available. So they made a tablet, as well they made a syrup also. For a fever, for infection on the lungs, for easy breathing, then oxygenation, other thing. And they have done the trial directly. Because it has been given in the text literature, classical literature, the government has given a permission and the trial has been conducted at one of the government hospital and they produced, it has given a promising results and then it was approved. So during the emergency, that was used by many people who got infected with this coronavirus. So like that, we need a basic data. Without basic data, we have some of the literature available, classical literature, for emergency approval was given for directly clinical trial. Otherwise, no drug is eligible to go for directly clinical trial on phase 1, phase 2, phase 3, as well as phase 4 without this pre-clinical. Right? So here, then published scientific data of all the requirement, epidemiological studies relevant to the phytopharmaceutical drugs, where is the process and usage are similar and where the process which is different from the known tradition. Then pharmacodynamic information is also PKPD, dynamic information, if it is available, not mandatory. Right? And then this is part of the monograph is also required. Monograph if any published on the plant or product or extract or phytopharmaceuticals. You have to attach all the document which is being available with the source, one of the sources. This was the part 1. Then part 2, data will be generated by the applicant. First of all, the identification, authentication and source of plant used for extraction as well as the fractionation. Where it was collected and what is the source for this, how it has been done, exact procedure to be given to avoid batch to batch variation. Otherwise, no. If one company is doing one procedure and other company is doing other procedure, the exact quantity variety will not have the same effect, same concentration of the constituents. That's what the next slide. Quality specifications, what are that's important, that's complies with the standardization parameter and analytical estimations. One is foreign matter. Yes, other than the original one, what is the kind of adulteration other than the original which is present in the foreign matter which is present in that. Then total ash value. Yes, ash value will give you about the contaminants. So that total ash value should be present within the limit to avoid that excess of these minerals which is present in that. That's what the finding for total ash value. Then acid insoluble ash. Yes, you will be doing the pharmacology, right? All the tests, all the ashes, acid insoluble ash, acid soluble ash, sulfated ash and other things. Then pesticide residue. Yes, that's a big challenge. Finding the pesticide residue it become quite common now. We ask, in order to increase the crop yield, protect the crop from the natural diseases as well as microbial contaminations, farmers are using mostly pesticides. Some of the pesticides which is already banned in abroad, other foreign countries, still it is in practice in India. Same thing like drug also. Some of the drugs should not be used, but still we are using. For example, nimesulide. This is one drug. Like that, every 6 months once CDSCO is burning, abandoning the use of this either single drug or multiple drug or combinations, unwanted combinations of all of the drugs also. Like that, here also pesticides is a big challenge. Analyzing the pesticides by means of DCMS is very essential, but no company will do that. Simply buy the raw material from the trade, start using without testing.
Not even they will identify whether the material is right or not. That's what happening in the industry. Pesticide residue and then heavy metal contaminations. Yes. It's a wild variety or cultivated variety. Wild variety roadside, if it is being available, who knows where they are getting. So there's a pollution, effluents which is coming out of the automobile industry, which is being sedimented over the plant material as a contaminant lead. Then if you consume those products continuously, the lead which is present in the formulation, that causes lead toxicity. The amount of level of lead will be more. So that's what people are afraid of taking. It's a life, right? The lead contamination is very difficult to remove. It's a very dangerous. So people are affected by means of this consuming these kind of contaminated drug substances of phytopharmaceuticals. Lead, cadmium, arsenic, so on so. So that there are a lot of methodology available, but no company want to spend money on that. Let this all, we are having the data. This has been analyzed by AAS, Atomic Absorption Spectrophotometry. Various techniques are available, graphite, hydride, flame. Each one will give you the one results. You want to go for advanced technique for this heavy metals, ICP-MS, inductively coupled proton mass spectrophotometry. Suppose if the blood sample is given for checking the contaminant of these metals, if you give the blood for mass serial checkup, they will be giving the all 10 to 15 metals which is present. That's a blood sample of human being, blood sample of patients. That can be done ICP-MS, but it's very costly. So the facilities are available, technology is available, but the only thing is you have to make use of that. Then microbial load, yes. Aflatoxins. Production of aflatoxins is very costly, it's very toxic. Why the microbial load? The material is not properly cultivated, properly stored. So from the cultivation place to processing, you have to process it in such a way, it should be completely dry of moisture. If it is not being done properly, it will come to the raw material storeroom of the company. So they will store it, but because of the moisture content, there is a microbial load. If you check the microbial load, there is a presence of aflatoxins. Aflatoxin estimation is very costly. All labs are not permitted. Only government approved labs only can do that because aflatoxin handling is dangerous and not permitted. So it can be done by GCMS, it can be done by HPTLs, also literature is available. But it's very costly. But no company is ready to do that. Simply they use that same whether this aflatoxin is present or not, microbial load is there or not. Then microbial contamination by means of these E. coli, Pseudomonas, where it is coming from the raw material only. We use that is present there. If you consume that, you will get infected with urinary tract infection as well as typhoid fever. All those things will happen. Next, chromatographic fingerprint profile with the phytochemical reference marker. Yes. Fingerprint only, not quantification. I will give the example for fingerprint in a couple of slides later on. Then assay of active or phytochemical compound. You know what is assay? Quantification. Quantification by using simple method is UV. Now UV is outdated. You cannot see anything in the UV. We see the IPE latest. All replaced long back, decade before with SPLC only. Minimum standard is SPLC. Reference standard of paracetamol is fine. Reference standard of salbutamol is fine. But where is the reference standard of atropine? Where is the reference standard of morphine? Where is the reference standard of berberine? Lupiol. So these what are the requirement, chromatography fingerprint as well as assay for the sample. So this will talk about this all 3.2 guidelines. We will be talking about all the standardization parameter and analytical estimations. Then process for extraction and subsequent fractionation purification. What is the process you have used for making your tablet? After getting the raw material, how it has been processed, what are the different solvent you use, what methodology you have adapted, whether you have done for cold maceration or hot extraction how you have done, simply by means of Soxhlet or without Soxhlet, or any other methodology you adapted for extraction. Then after extraction, how did you evaporate the solvent? By means of vacuum distillation, what is the temperature you use, whether you have done the spray drying or whether you have done that freeze drying, all the methodology will be exactly given so that batch to batch variation can be avoided. Yeah, that's what the steps involved in the processing, quality specification and the test method for starting material. Next slide. Formulation of phytopharmaceuticals direct applied for, what for it is applied for licensing.
There are three categories. Then the quality specification for active ingredient, and then chromatographic fingerprint profile with a vertical reference marker and assay of active constituents of the characteristics chemical marker in the formulation also. As we said, 1 plant extract, 4 marker. If it is 3, 12 marker. How do you identify 12 marker? How do you get 12 marker? Then quantification by means of that's a big challenge. Next, the manufacturing process of the formulation. Or how do you process the manufacturing? Whether you go for tablet formulation or capsule formulation or syrup. What is the methodology you adopted? What are the, other than this plant extract, what are the other excipients you added for formulation? Excipients you added for excipients is not easy like allopathic drug. It has stability. Drug-drug interaction. Fraction contains or extract contains a number of ingredients. These ingredients will react with that. This ingredient will react with the excipients. Then there is a incompatibility. Chemical incompatibility, physical incompatibility. That lead to therapeutic incompatibility. Right? So here that process, exact process, and what is the type of package material we are going to use, so that the package material is to be stable to withstand the quality of the product until it gets expired. Right? Most of the drug which is being available nowadays, beautiful drugs are available. You cannot see differentiate whether it's a allopathic drug or Ayurvedic drug. Even powder tablets are being available for Ayurvedic. So that is being packed nicely in a stiff pack, yes, with a blister packing. Like diabetic drug and as well as anti-hypertensive drug or hypolipidemic drugs and all. And some companies still it is in a bulk packing. 30 tablet in one small bottle or 60 tablet in one small bottle in order to reduce the cost. That's also available. So packaging will be that during the packaging it should withstand this safety as well as this stability. Then important one is the stability data. Previously no stability data was available. Yes, they use the classic literature. Now when you go for applying or renewal of your license, stability data is very essential. If you don't produce the stability data, the product will not be, the application will not be accepted by SLA. So that's the main thing is accelerated stability studies. So accelerated stability studies, you know that it should be done for 6 months. If it is 6 months, it is stable, then it will be the exposure of 2 years. That one is enough. If you want to go for long-term stability, you have to go for without accelerated stability studies, normal and elevated, depends on the climatic conditions, depends on the company where you are going to, depends on the country where you are going to export. So different climatic zone is there as per ICH guidelines. So that has to be fulfilled. That's also mandatory requirement for stability data for period of 6 months. Safety and pharmacological information is also essential after once it is being done. How that has been done for other allopathic drugs. Next slide. Human studies, yes. Human clinical trial is also mandatory. Nowadays if you go for new invention, like how you do the repurposing of the drug. Then confirmatory clinical trial. So you have to submit the protocol for approval for any specific or specific safety and efficacy study proposed to, specific to the phytopharmaceutical drug. Specific to the, whatever the commodity identified 4 marker. In that 4 marker, you must prove that that has got a particular activity. Then only that's what is called a specific, not general. You cannot claim that I have ordered this 24 and this will have some synergistic effect or additional effect. So specific data is required. Submit a proposed protocol for approval for human clinical studies appropriate to generate or validate safety and efficacy data for the phytopharmaceutical dosage form or product as per applicable rules and guidelines. So these are the guidelines required. Next slide. Right? So because of these stringent guidelines, still no company came forward to get the approval for phytopharmaceutical as they are claiming this Ayurvedic drug or Siddha or something like that. So this is the phytopharmaceutical drug development process. Already we have discussed collection, authentication of the plant material, then extraction by using different solvent, then fractionation, screening of the fraction for the activity, and then selection of active fraction, purification by means of column chromatography, then by means of further preparative SPLC for isolation. Sometimes column may not be possible. Preparative SPLC is used by big size of column that we can do the isolation.
so that you get the purity is more, right? Then isolation of pure compound. After isolation, then you have to go for identification, characterization, then identification of lead molecule, lead optimization. Lead optimization, functional group modification, semester modification can be done, lead optimization, so that you can enhance the SAR. You want to study SAR, right? Enhance whether this is essential or not. If it is essential, what is the chromosome character? Lead optimization, and then toxicity studies, and then after toxicity studies, efficacy study, and then clinical trial. Next slide. Standardization of herbal drug using modern analytical technique. Next. So first we have to go for this quantification of this all the secondary metabolite which is present by simple chemical test by using UV spectroscopy you can do that. What are the other content which is present? Because every plant has got this all. What are the all which is present here? Alkaloid, total alkaloid, flavonoid, glycosides, phenolic content, saponin content, steroid supporting content. So sometimes if the alkaloid is more, you will have good percentage of alkaloid content. So these are very essential. We have to confirm preliminary idea about quality control of that amount of not only qualitative, quantitative estimation of this all the content which is present in the either the extract or in the form of fraction. So this is what some of the presentations which you have done for one of the wider constituents which is present in the plant called as with the tablet called as Manasantra Vadara. It's a classical name of the tablet. There are few companies are manufacturing for epileptic and other CNS disorders. Not 2 to 3 company only. It has got 40 ingredients, 40 plant material, and then 5 to 10 minerals which is present. So this is what done by one of the PhD scholar. Total work generated on this plant itself, the Dhanan plant, Manasantra Vadara. Next slide. This is, as I said, 4 formulation we have taken for initial study, and except formulation B, which is being manufactured from the company from Kerala, all the other, even though they have used the same ingredient, but the content is varying. Why it is varying? Lot of raw material purchase, and other irrigation, other food practices. So, how do you get the same accuracy? Yes, people probably will not be knowing. Public will be taking the what are the available tablet, either formulation A, B, C, D. But as per our study, formulation B only contains reaching quantity of all the secondary metabolite, glycosides, alkaloid, carbohydrates, saponins, and steroid levels. That's what the data we have generated. That we have taken this formulation B only for further studies. How we have done the active fraction. So activity wise, this is the preliminary data we have generated. Next slide. Yes, heavy metal and elemental analysis. So this is the slide explaining about the heavy metals like arsenic, cadmium, mercury, lead. Whereas other essential elements also supposed to be estimated like copper, then calcium, iron, potassium, selenium, and sodium. So different element can be estimated by different technique. Even though only one include AS, but it has got accessories. So these arsenic, mercury, selenium can be estimated by means of hydrogen generator using the carrier gas organ. And then other heavy metals like cadmium, lead, it's a graphite, furnace method, carrier gas is also again organ. It's very difficult to work. One of the very tedious equipment in analytical equipment to work is the AS only. In my experience, when it comes to anything else, alignment and setting the instrument is not so easy. Getting the results is very tough. AS. He has various conditions you have to make. Like essential elements like calcium, copper, iron, potassium, sodium, which can be estimated by simply by means of this flame absorption method, carrier gas acetylene to be used. So every lamp you should have it. We want to go for estimation on this all the heavy metals as well as essential nutrients. Every lamp will give one. If you want to go for, we have got in our laboratory 25 lamps. All the 25 lamps for all the 25 elements, including heavy metals. Next slide. Again, this is data which we have generated for the same formulations. But all the formulations of A, B, C, D, the limits within the prescribed one, there is not more than 5 ppm, but LDB is not able to detect arsenic is absent for all the formulations. Because arsenic is heavy metals, not 50%. But all the formulation qualify as far as this heavy analytic data is concerned for heavy metals. Right? Next slide. Yes, identification of herbal drugs by TLC. As we have seen the requirement, TLC fingerprint.
So it's HPDLC fingerprint. Some of the formulation came to us for consultancy. They want to check whether the formulation is being presented in the form of tincture or in the form of syrup or liquid orals. They want to check that they give the label claim whether really that plant is present or not. They will claim something, but the claim should be fulfilled as per requirements. So one of the formulation we call it there is a good luck formulation, polyol formulation. One of the active ingredients is cassia angustifolia. Their claim, yes, yeah. So they want to check whether the cassia angustifolia is present or not. What we did that we have discussed formulation, extracted, and then run the APLC. Same time we have got a plant of cassia angustifolia, extracted, same extract, we run exactly that matching the RF value of all dito. That's the exact matching. It's the overlapping without any deviation. That means that plant is also present as that of what are the contributions present. Suppose sometime what happens, the label claim will be there, but we run that exact, that will be nil, there is no process of that. So that means the claim is wrong. Same thing happened with the commercial pulinate. Commercial pulinate has got 15 ingredients. 2 to 3 ingredients are very costly. 2 to 3 medicinal gases are very costly. Most of the company, small company, they will claim that all the 15 is present. They will sell it low cost. That is not at all possible. So if you do the scientific validation, it will be missing out the important plant material 2 to 3. So there's a very preliminary work by means of this method. We can do it in our laboratory by means of PHARMACEUTICAL itself. Like that we have done with other formulation also, like a piperlangam in one of the formulation called as a tonsilline, and it is exactly matching with all the RF values. Next slide. We have done the authentication of anaerobic spanning data, market sample. We have collected 50 raw drug from different parts, including Tamil Nadu as well as Kerala. And we have done with 25 products also. We have developed 25 products which claim to be anaerobic spanning data by HPDLC. Next slide. Yes. 50 market samples were collected. You can see the difference. Same quantity. We have done the quantification. But there's a difference in the densitogram. Density value is very less. Some of them are contained, some of them are nil also. So this is the way to do the qualitative work as well as the quantitative work. We can know that which place, which formulation which is available in the market, which has got a good quantity of anaerobic spanning data. Next slide. Next, we have done the Vitaprin A. So we could be able to do that. We have got all the marker. In our laboratory, we got the 20 to 30 marker. We have purchased through the project. So that's what we are able to do. Otherwise, it's very difficult. So we have Vitaprin A is one of the main constituents of Vitaprin A, Vitania somnifera. Right? So here we have done the drone marketing samples of the somnifera. You can see that formulation also, as well as in the first 5 track is the standard with the different concentration from low concentration to higher concentration. And same concentration we have used by using this derivatization by anisolate sulfuric acid reagent, and some of the plant that is without A is totally absent. Totally absent. Means that is not claimed to be without A. Vitania somnifera. Right? Next slide. Saffron. It's one of the interesting study. We have combined with the genetic engineering. Saffron contains picrochrosine, crosine as a main ingredient. Years of cost. 1 gram is more than 750 rupees or 1000 rupees. So lot of chance of adulteration. So this is a sample. We have collected 50 samples actually. Nothing more than 50. We have collected not only from India, various countries. Japan, China, Pakistan, Sri Lanka, and then Jammu and Kashmir. We have done the study. But more than 25% of the market sample available is total is nil, it's not saffron at all. Just coconut flour mixed with the synthetic dyes that does not contain any of the ingredient which is essential for it. That study also we have done, it was published in a good journal. Along with the genetic engineering. Next slide. Then simultaneous quantification of 3 steroidal glycosides from Solanaceae. It's a very well-known plant. So there are 3 markers we were having. That is called solanine, solanidine, solasodine. So these are the first one is solanine, solasodine, and solasodine. So these are the 3 markers we have done with HPDLC with automated multiple development chamber. So we are able to quantify what is the level of these all the 3 markers which is present.
Even some of the plant does not contain any of the ingredient. Some of them are contain very good yield of this all the three. So in that way we can categorize which company is manufacturing good product, which company is not manufacturing good product. There's another 3 marker. You can see this is a beautiful TLC, like a reference book. You can see that. So another 3 marker we have quantified by means of this other berberine, berberine as well as palmatine, which is present in formulation. We got 3 different formulations by means of this SPLC with AMD, automatic molecular, including ESA-MS. Directly we have done the MS of TLC. We got an opportunity to have that MS detector for HPTLC from Macro. We have done this work in our laboratory, and this was published in an international conference. So first 5 tracks are put up in pictures, all 5. That is called as the permanent permanent. And next 3 tracks are individual constituents. And then next 3 are formulation. There is a non-formulation. There is a plant extract. Berberis Sastha, Berberis vulgaris, and Pinnospora cardifolia. Pinnospora cardifolia is a entirely different one, but even if you see the biospheric pathway, there is a berberis present there. Pinnospora cardifolia. And then we got 3 different formulations made up of plate which contains this, all the 3 that we have quantified by means of this PLC, ESA-MS. Next slide. This one about tensiogram and confirmation about this MS, that mass value is exactly matching with the actual mass of the compound. Next slide. Then routine positive in single group. Why these all the things as per the pharmaceutical drug regulations? Every marker to be identified. Even if you have the marker, you must have the methodology. You must have the method development. So that's what we have supported for the method development, and then validation. Validation also done for all the phytochemical marker. So here we have done the estimation of this routine and positive in a single group and formulation by SPLC. This one of the chromatography conditions, the flow rate of 0.8 ml, injection volume 20 microliter, runtime 60 minutes, ambient temperature, and reduction wavelength for both is 254, and it has got an excellent resolution. First one is routine at a short time and positive. In the different formulation, 4 different formulations are used. One is cinnamon, another one is moringa, granola, and then macrobellum. And then mixture of the formulations, we could be able to identify, because these chromatographic conditions we did not get by single run. At least we should run at least 10 to 15 times. Then only you can stabilize what is the runtime is required, what is the wavelength is required, what is the retention time, how it is the resolution is not easy. Like allopathy drug, single or you can easily get it, but it's not so easy. Next slide. Yeah, this identification of this crude fraction by LCMS also. This is the data for LCMS. Just whatever the fraction which is coming out connected to MS, that will give the exact mass value. So that we have done for the routine and allergic acid. You see every slide we got a different marker, right? So here identification, and then comparing the elution of this eluted one, comparing with the mass. We have done with the routine allergic acid separately. First chromogram is the standard one, second chromogram is the sample one, and that exactly matching with the mass of this routine as well as allergic acid. In the Ipomia cornea is the plant extract. That extract is made up of methanol. Next slide. Next, another one we have done with the GCMS. This will give you the qualitative identification of compound. This is the work done by Dr. Nandini by means of this drug called as Ardhara Vasaka. Ardhara Vasaka is one of the famous plant. We have done the extensive work on that. Ardhara Manapagu. That's also useful for respiratory disorders, liver function and all. Sorry. Yeah, respiratory disorders, Ardhara Manapagu is useful. We have done the quantification of this. Next slide. Yeah, this is the different extract we have prepared from hexane, chloroform, ethyl acetate, methanol, and then hydroalcohol. 5 different spectrums. This is the CCMS spectrum. Very good spectrum we got it. With that library match, we will be able to identify each and every spectrum. We are able to identify the retention time with the respective mass from the library. Yes. This is the major compound identified in the hexane extract of this Ardhara Vasaka by GCMS analysis.
And then whatever highlighted with the bracket with this square one, these are all active constituents, bioactive compounds. There are a number of constituents, but our industry is bioactive compound. It has got a number of constituents. This is only for the hexane fraction. Right? Next slide. First column is chloroform fraction. You could be able to identify some of the important components like bacicinone, linoleic acid, and pulchidiol. These are the major constituents which has got a biological activity. Pulchidiol is claimed to be anti-cancer, and then this bacicinone is for cardiac stimulant, and linoleic acid for diabetes and pneumonia, and basicolone also identified. Then we identified the lipid lowering agent like camphosylol, silphosphate, beta-sarcosylol. Through this, what is the extract? And the extract is made up of chloroform. So more of biological active constituents are which is coming up in a chloroform. So this fraction can be used for formulation. That's what our study results. Next we have done with ethyl acetate extract. So there is no much of like chloroform. Ethyl acetate also has got some kind of anti-inflammatory, anti-tumor properties compound like diphenolate and phytyl acetate and methyl linolate. Again, methanol, we have got pulchidiol, ethyl stearate and tetraconine, which is present in methanol. And then we are done with because it is rich in alkaloid. So we are done with alkaloid extract also. There is a separate bulletin is available for alkaloid extraction. So that also we are done with the alkaloid extract. We got almost all the alkaloids. Then we have done the bacicin is one of the important constituents of Ardodavasaka. Bacicin, bacicinone, basicol, basicolinone, ardodan, ardodine. So many things are present. We have got a marker bacicin. So this simple structure of alkaloid is bacicin. This is what the reaction condition. By means of reverse phase SPLC, we will be able to identify the retention time of 3.94 minutes. Next slide. Yes. Very good results. And we have done the validation also. We got a better R-square value, 0.9989 with a retention time of 3.84. First program is the standard program. Second program is the alkaloid extract of this Ardodala vesica. A number of peaks are there, and exactly that peak of bacicin is matching with the standard in the extract also. So we have found the next slide. Yes, different extract of this Ardodala vesica, hexane ethyl acetate, and methanol and alkaloid fractions. Every fraction has got alkaloid bacicin, but alkaloid extract, alkaloid enrichment, which has given a very high reaching quantity of that amount of bacicin, 5.293 milligram per gram of the extract. Yes. What is the accidental stability studies which was carried out by us as per the guidelines? Next slide. Yeah, to establish the shelf life of a drug product, provide evidence as how the quality of the product, and determine recommended storage conditions, and to determine the container closure system suitability. This is what the essentiality of doing accidental stability studies for any formulation. Next slide. Yeah, advantage of stability studies, assurance to the patients, economic consideration, and legal requirement. So this is about the study protocol, 40 degree plus or minus 2 degree, and then 70% relative humidity, and then sample withdrawal at various time interval. That is about 0 date, the day of manufacturing, the day 1 of the manufacturing, then first month, 3 month, 3rd month, 6th month, sample to be withdrawn, and then the follow-up test to be carried out without, is there any changes within the prescribed limit or not. Thickness of the tablet, content uniformity by means of assay, either SPLC or any method, and then weight variations. Weight variations very essential. We have seen the moisture is being absorbed, weight will gain. If it is moisture is not, the variability will get failed. And then moisture content analysis, disintegration test, as well as the dissolution study will be carried out. Yeah, this is the dissolution profile of another formulation which contained berberine. Berberine was quantified by means of dissolution studies at different pH medium. One is called as Sastha pH at the stomach, there is called as 0.1 SCL. So we have done the different sample at different time interval, 0 to 12 hours, for a period of
6 months, and we got a peak of this berberine content at 4th hour in every month. And there is a slight declining about the berberine content from first month to 6 months at the rate of 53.59% to 47.36, but it is within the prescribed limit. Next slide. Next, under pH 6.8, the same done for 6 months. At the 4th hour, there is a peak of this berberine was obtained from 66.85 to 58.28. There is a slight declining. That's also within the permissible limit. Next slide. So this was the graph for every month. What is the drug release study? Comparing the pH of 0.1 as well as pH of 6.8 per. And then there is a release, slightly variation in the drug release, but peak hours is only 4 hours. Next slide. Then this was the study, 24 hours result, the drug release was only at 4th hour, whatever you have done that is. Preclinical pharmacokinetic and dynamic formulation. Yes, one of the formulation was done for pharmacokinetic study, whether it is follow the standard guidelines. One of the formulation we got the mangiferine. Mangiferine is present in the mango leaves, mango bark, as well as mangiferine is also present in other plant also. Here one of the formulation we got the mangiferine. We want to study this pharmacokinetic properties. We got the mangiferine in a preclinical model. It has been approved by EC, and then we are done with both oral route as well as intraparental route for animal. And then studied its Cmax, Tmax, what are the kinetic parameters required. That all we have done that. And then Cmax was obtained, then we can see the difference. Oral route has got less Cmax at a particular hour. We know the oral route requires absorption time and other thing. And the intraparental route has got a faster absorption, and then the value was become 60.83 as far as this route of administration is concerned. Tmax obtained at oral route 0.67, and then mangiferine IP route has got obtained at the faster Tmax at 0.46. T of 1.06, it has got a very low pH of oral, and then mangiferine has got a IP route of 1.36. Then all the elimination constant, polymer distribution, mean residence time, everything was calculated for the formulation management. Next, clinical pharmacokinetics. See, so we are coming step by step, right? So next, for again mangiferine for polygraph formulation. So clinical study was done in phase 1. Phase 1, human healthy volunteer. 12 volunteers were finally participated. We have screened more than 20. There is screening. Maybe people will get eligibility or non-eligibility. Only we will be able to get only 12 after that. Then at the age group of 18 to 45, inclusive of both sex, body mass index, all the inclusive criteria. So here we got our metabolic ward where we admit our patients, human healthy volunteer. If the study is going to start tomorrow, then they are going to get admitted 12 hours before. Yes, they should be under fasting for 12 hours. Today night, they must get admitted. Then next day morning, early morning, the study will start. So before giving the drug, 0 hour, the blood will be withdrawn and then studied for its mangiferine or what's the normal profile. Then after giving the mangiferine tablet, then 0 to 24 hours, blood will be withdrawn as per the time given. There is a 1 hour, 2 hour, 4, 6, 8, 10, 16, 24 hours after post dose of the drug will be withdrawn. Again, yes. So we have calculated the clinical pharmacokinetic parameter of Cmax, Tmax, and it is complies with the standard. What is available in the form of mangiferine tablet, and then we will be able to calculate all the kinetic parameter of essential one mean mass value of this plasma concentration versus time profile of the mangiferine formulation. We follow the guideline. The bioavailable mangiferine was very low from the formulation in human volunteers, which is maximum plasma at 95.13 nanogram at 3.5 hours Tmax. The rapid decline in the plasma concentration of 4 hours. After 6 hours, the plasma concentration is more than the limit of quantifications. Means that is not stable. It is not available in the form of mangiferine. It might have undergone metabolite. Metabolism taken place. So metabolite we are unable to identify. Next, we have metabolism classification of berberine.
Metabolite also we have identified phase 1 metabolism, phase 2 metabolism. That is a clinical pharmacokinetic study and identification of metabolite of berberine in a PHARMACEUTICAL. Next slide. This also again human healthy volunteer, 12-member phase 1 clinical study. Same, whatever we have done the dosing like mangiferin, we have done for berberine. This is by means of LCMS. Yes, metabolite is available in a very nanogram or picogram level only. Your experience will not do. Only we have done with the LCMS. Next slide. This is the chromatography conditions for LCMS for the identification of berberine. We have used palmetto as internal structure. Cover the structure of the compound similar. This is the mass condition and graded dilution table. We have used graded dilution. Injection volume was 20 microliter. Retention time for palmetto is 7.71 and berberine was 6.67, 8.67, and the run time was 15 minutes. Next slide. Yes. First chromogram is SPLC chromogram of standard berberine palmetto. Then second one is a chromogram of the sample chromogram, the blood sample. The chromogram A in the down, the LCMS chromogram of berberine. So that berberine we are able to identify by mass, that is the value 336.32. And then palmetto standard also 352.12 was identified by LCMS. It is a challenging method development for metabolite identification. Next slide. So with that we are able to identify that berberine pharmacokinetics and what is the time of Cmax, Tmax and T-off, and then the elimination of life. So with this we can able to, what is the dosing requirement, whether it is T-off is based upon the dose only, whether it is required 1 tablet per day or required 2 tablets per day. So that's what the advantage of this PKPD doing that one. Next slide. So here Cmax, this is all the value we have seen that. Next slide. Then characterization of the berberine and its metabolite. It's not so easy. We have identified almost 15 metabolite of this berberine. Whether it has gone for phase 1 or phase 2, all we have identified, and then that has got published in a good journal. Next slide. Yes, this is all the metabolite. Extracted mass ion chromogram, identified as metabolite of berberine. First one is dimethylene berberine. So methylene group of berberine is removed. That's called as dimethylene. The less in mass value. The exact mass is 328 is matching. Another one is the B1. Daliphenidine is one of the other markers. This all with the literature also. We would be able to identify the structure with the literature also. Because Chinese medicine they have done very extensively on berberine. Chinese medicine. With the literature we will be able to identify. Other phase 2 metabolite, that's called as glucuronate conjugate, that's called as dimethylene berberine, that has got a 507 molecular mass, and then diglucuronate dimethyl berberine has a mass value of 676.1. There is no clarity, otherwise you can see the exact structure. Next slide. So another 4 marker again identified by means of this metabolite of berberine, thalidomide glucuronate. Here you will see the glucuronate conjugations, sulfate conjugations, then hydroxylated thalidomide, and another one is called as saprocin. Next slide. So these are the other 3 markers which is identified as saprocin glucuronate conjugation, digalberberine and tricarboxyberberine. Next. Yeah, this is what about the overall metabolites of berberine. Whether how many we got through phase 1, you might have studied in Missing MC, phase 1 metabolism, phase 2 metabolism. First 5 ingredient which is being identified, that's a phase 1 reaction, and then remaining 5 are identified by this phase 2, and then that all the mass value of this metabolite exactly matching with the molecular mass of the compound by means of LCMS. It's not so easy, collecting the blood, drawing the blood, separation of plasma and the serum, and then analysis, storage, coagulate, so many things we undergone hurdles. But overcome all those things, we will be able to generate the data. Next slide. Coming to the end of the session. So what is the major problem under herbal drugs standardization? One is the
polyherbal formulations. Polyherbal formulation, estimation of active molecule in body fluids in the pharmacokinetic studies challenge. And then control group versus active group with identical color, smell and taste. Then variation as per the geographical conditions. Variation from one place to another place, that's a big challenge. And then selection of dosage regimen. Storage conditions can also alter the bioavailability. Next slide. To be a top leader in global market, as far as ISM is concerned, what are the points to be considered as the TCM? TCM contribution to the world market is the percentage if you compare Indian market share is very, very negligible. We are in a digit 0.5, they are in the double digit. They are always like that. Right? Next. Yeah. So these are the challenges. NPs remain a promising pool for the discovery of scaffolds with high structural diversity and various bioactivities that can be directly developed or used as a starting point for optimization into novel drug. Whatever we have seen, the process involved is the same. Only things we have to identify the marker. Strict standardization and quality control, especially on heavy metals, pesticides and raw materials should be followed by the company. Another challenge. GAP and micropropagation. What is micropropagation? Cultivation in a large area, several thousand crore of acres of land, that can be avoid of variations by using GAP, good agriculture practice, in large scale. By studying the kinetics of the herbals like allopathic to meet out the regulatory requirement of USFDA ICH, then whatever clinical kinetics data required for a polyherbal to be harnessed. If we achieve these above challenges, ISM will be the top leader in the global markets. Thank you for listening. Thank you for the insightful presentation, sir. Hope we got some points out of my presentation. If you take up one or two things, I'll be very happy. That's what I used to do wherever I go, to make this as a platform to address to the young minds and igniting the students for their future career. Thank you all for patient listening. If you have any queries, I'm ready to do one or two. Otherwise, we are hungry for lunch. You can discuss. Hope you are reading medicinal chemistry book. Which is the author? Any idea? Any book which you are referring for your currently? Medicinal chemistry. What's the other name? Any other book? Will you come across? You will come across that book very soon to your college. Students, if you have any questions, you are welcome to address your questions. We are here and we have an expert who can help you on that. I think it was a very interesting session and it is most applicable to B.Pharm students as well as M.Pharm students, because most of the topic is basically on your HPTLC, HPLC, mass, which you will be applying it in your project, final year project, as well as postgraduate students. Without touching a plant, you will not be doing any project. So we have an expert here who can make use of that wise knowledge, and if you have any questions, please look forward to hear back from you on that. Any questions? Come on guys, உங்களுக்கு எதனா doubts இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம். Sir is ready to answer. Guys, please use the opportunity. யாருக்காவது questions இருந்தா கேட்கலாம். Thank you, sir. Thank you, guys.
share your experience of the impact of AI on development of phytopharmaceuticals. It will be of great help to us. So I want to understand, forget actually. Everyone is talking about AI. Yes, it is emerging in all the field of sciences. It is become what you call essential. So everyone must learn that at the age of like people, you must learn what is AI and all. So AI is a tool which is being used for drug discovery also. Even I was addressing the previous conference on AI only, but I am not very comfortable. So this sharing this is very comfortable than that. It will only accelerate the process of any discovery. Accelerate means it will fasten the tool what you are using. As I said, the bioinformatic tools. What are you using? We use this AI tool also. Because it's only the fastening the process to reduce the duration of the time. Already I told you that 15 years of duration for drug discovery has reduced to 5 years. We use this AI tool, it will again further reduce to 2 years, maybe 3 years, maybe within that time. It is very useful for the company like MNC, whatever they are doing the discovery, so that they can come out with a very good product. Because it is going to be useful for clinical trial also. So clinical trial is a very costly process. So before go for clinical trial, it will predict what should be the expected results like the bioinformatic tools. So that we will know the results, preliminary results well in advance, so that expected results can be obtained. But as everybody thinking that AI cannot replace humans at any time, any point of time. Humans are humans only. It was who was invented AI? Our human brain only. So nobody can replace human brain. Even once upon a time, the people said the computer is going to revolutionize. Computer is going to replace all the manpower. No technology will replace the manpower at any time, even after several decades also. That's what my feeling, my opinion. Right? So here, people said the computer. Even after computer comes also, tremendous job is available, right? Nothing can replace. Now the one point of time, what you call biotechnology emerged. Biotechnology, right? So everybody started talking about biotechnology. Even pharmacy also, there is a branch called as M for Pharmaceutical Biotechnology, still available in few colleges. Already they well established colleges are offering. Many colleges closed because no takers. Because the beta biotechnology, M biotechnology, they are very strong than pharmaceutical biotechnology. Like that, again now there's the time for nanotechnology. Beta nanotechnology, M nanotechnology, and we are also talking about nano products, nano medicine, nano pharmaceuticals, phytosomes, liposomes, nanosomes. So many things we are also doing because it is also need of the hour for pharmaceutical point of view, like novel drug delivery system, targeted drug delivery system, especially oncology. Especially oncology product, cancer product, because you know that what is the effect of this anti-cancer drug which is already available in the market. It has got its own side effect. Because it is not only killing the cancer cell, it is killing the normal cell also. That's what the immunity is coming down. So people are losing their life. The lifespan based upon the immunity, and then how the drug you are going to take. And there are so many monoclonal antibodies are available nowadays. Monoclonal antibody, which is the nature product, rather than going for synthetic drugs. So these are all technology development. So like that, AI is also coming. So you can also learn that, and then many companies also working on AI. So that's what my feeling. Nobody can replace humans. Thank you, sir. I'm sure everyone in the audience has gained a valuable takeaway that will inspire further thought and action in our respective fields. My dear fellow students and our beloved staff, thank you for showing your attention. We are preparing a lunch for you and it will be ready shortly. We will notify you once everything is set. Enjoy this time to recharge and we will gather again soon. I must thank Principal Dr. Dhanapal sir as well as organizing committee member for having invited me to share my experience in this platform of this national conference conducted at the Sree Sastha College of Pharmacy. I must thank each and every one of you for your patient listening, and I appreciate you are very silently listening. It is very, actually many places where we go there,
people are not maintaining silence, but I don't know, I made it myself or organizers made it. Yes, you have maintained the pin drop silence. I must thank you for every one of you for patience. Thank you all. Guys, please be seated. We will notify you once the lunch is ready. Please be seated.
Sir, good afternoon. Dharpal sir. Dharpal sir. Ah, so Dharpal sir. Link. System உங்க இது என்ன mobile இது network. நல்லா இருக்கு. ம். இங்க வருமா? ஏதாவது Yes sir. Am I audible sir? Dharpal sir. Okay. 1 minute. Ah, 1 minute. 1 minute. Is my screen visible sir? Ah, it is. Now it is. I think it is full screen.
Tell me, sir. How- இது பண்ணிருக்கீங்களா? சார். சொல்லுங்க. Now I screen. Now the screen is visible on the first slide. Now, no. From my laptop only. Now it is visible, right? Okay, 1 minute.
Is it visible, ma'am, now? Okay. 1 minute, 1 minute. Is it now? Is it visible? Yes, yes. I think you can start. Yes. Okay. Close பண்ணு sir. Close பண்ணு. Sir, shall we start? Hello, madam. Hello. Ah, madam, shall we start?
No need, ma'am, because no, that consumes more net, so it's difficult for me. Yes, yes, yes. You can start now. Okay. Good. Also, மருந்தின் மூலம் உயிர் கொடுப்பவர் மருத்துவர், அந்த மருந்திற்கு உயிர் கொடுப்பவர் மருந்தாளுநர்கள். அனைத்து மருந்தாளுநர்களுக்கும் எனது மாலை வணக்கங்கள். நேரில் சந்திக்க முடியாமைக்கு மன்னிக்கவும். Because our university inspection is on progress and we are expecting the expert members at any time from the
university. So I am not in a position to attend the conference in person, and it's very. It's at the outset, I would like to thank the Dhanapal. Is my friend and is alumni of Madurai Medical College for giving me this wonderful opportunity, and also he has allowed me to present the seminar by online. So my topic will be the drug discovery through artificial intelligence. So actually, I am very happy to know that Sree Sastha Pharmacy College conducting this national conference on the theme of accelerating pharmaceutical innovations, artificial intelligence in drug discovery and development, and it has been approved by the Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University with 15 credit points. So my lecture will be focused on the final year students, those who are all in 7th sem and 8th sem. In 7th sem we have the practice school, and the 8th sem we have the mini project work. So, and it is very difficult to allot the project for the students by the guide because 2 project work in a year, and it is expenditure for students as well as the management also. So after my lecture, after today's my lecture, and you can able to do your project work without expenditure of the money by using the computer softwares or databases. So that is my aim of the lecture, where I am going to discuss about applications of the network pharmacology and databases. I am going to divide my lecture into 2. One is software, another one is database. So now the database to find out the lead molecule is some of the database I am going to discuss. 4 database I am going to discuss to discover a lead molecule. That is nothing but doing of literature review for your project work. Then after that I will be discussing about the software and database for pharmacokinetic prediction, like Trulito, CCDME, and pharmacokinetic simulation modeling, and also for the toxicity prediction. So one is a lead molecule discovery, that is followed by the pharmacokinetic prediction, and that is followed by the toxicity prediction. Then software and database for drug target prediction, and that is followed by the disease target prediction. So whatever I get given in yellow, that is yellow color, impact, TCM, SP, NPCD, or CMNPD, Trulito, CCDME, and these are all some of the database or software which I am going to discuss. For example, you see the final one, this GNet. This GNet is nothing but the nothing but the relationship between the disease and the gene. So like that, I am going to discuss various softwares and database. So now, what is network pharmacology? We are talking about pharmacology, toxicology. But this is a new terminology. What is meant by network pharmacology? So network pharmacology, we are going to divide it into 3 parts. One is on traditional medicine, second one is pharmacological aspect, and third one is how this network pharmacology is useful for the drug research. For example, in case of traditional medicine, analysis of multiple bioactive, studying the synergistic action, and developing the botanical biomarkers for quality control. I am not going to discuss much on this slide because I will be more concentrating on the database and in case of pharmacology, what is the use of artificial intelligence in drug repurposing? You can see the last point of pharmacology, drug repurposing. So I will be giving more emphasis on the repurposing of drugs. For example, as we know that in pharmacology, one we used to read, to discover a drug, we require 12 years with the expenditure of lot of money. That means for new molecule will comes into the market after the duration of the 12 years. கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும். 2019 நவம்பர்ல வந்த கொரோனாவுக்கு
நீங்க மருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு 12 வருஷம் ஆகும். 12 வருஷம் நோய்க்கு 2031 தான் நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க. அந்த மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள because of the corona. So 2020 பிப்ரவரியில ராம்டெசிவிரை நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். 2019 நவம்பர்ல கொரோனா வந்துச்சு. 2020 பிப்ரவரி மாசம் நம்ம ராம்டெசிவிர் யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஹைட்ராக்சிக்ளோரோகுயின் we have used roxithromycin. So many drugs we have been using for the treatment of coronavirus or COVID-19, which is possible only by means of the artificial intelligence. So predicting the new indications of an existing drug. Example, an apple per day keeps the doctors away. பழமொழி. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டா நீ டாக்டர்கிட்டே போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது பழமொழி. ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆஸ்பிரின் சாப்பிட்டா நீ கார்டியோவாஸ்குலர் காம்ப்ளிகேஷன் உனக்கு வராது அப்படிங்கிறது புதுமொழி. And aspirin per day keeps all the cardiovascular complications away. எதனால கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. ஆஸ்பிரின் நம்ம என்ன ஹார்ட் ப்ராப்ளத்துக்காக நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். ஆஸ்பிரின் has been used for the treatment of inflammation and pain. But nowadays we are using aspirin as a prophylactic measure to avoid myocardial infarction because it inhibits the aggregation of the platelets. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எப்படி இதுக்கு அதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன சம்பந்தம், அது நான் பின்னாடி வரேன். In case of drug research, identifying the novel drug target. So what is targetனா என்ன சார்? டார்கெட்னா ஒரு ரிசப்டாருங்க, டார்கெட்னா ஒரு என்சைமுங்க, டார்கெட்னா ஒரு அயான்ஸுங்க. ஸோ இந்த அயான்ஸை வந்து நம்ம எப்படி டார்கெட் பண்ண போறோம், ரிசப்டார் எப்படி டார்கெட் பண்ண போறோம், என்சைம் எப்படி டார்கெட் பண்ண போறோம், அதுக்கு வந்து மாலிகுலர் டாக்கிங் எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுது, இன்சிலிகோ எவாலுவேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம நெட்வொர்க் பார்மகாலஜியில் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இப்போ as I said, நீங்க வந்து 7th செம்ல போயிட்டீங்க. 7th செம்ல போனதுக்கு அப்புறம் சார் ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஸ்கூல் ஒன்று பண்ணணும், ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் 8th செமஸ்டர்ல பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து பிளான்ட் பேஸ் தான் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா நேராக இந்த இம்பேக்ட் டேட்டா பேஸுக்குள்ள போயிடுங்க. இம்பேக்ட் டேட்டா பேஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ், பைட்டோகெமிஸ்ட்ரி அண்ட் தெராபியூட்டிக்ஸ். நல்லா கவனிச்சே வரணும். இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ், பைட்டோகெமிஸ்ட்ரி அண்ட் தெராபியூட்டிக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் தான் இம்பேக்ட். இட் இஸ் எ கியூரேட்டட் டேட்டா பேஸ். சரி, இதுக்குள்ள என்ன சார் இருக்கு? டிஜிட்டலைசேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் மோர் தென் 100 புக்ஸ். 100 புக்கு ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனை பத்தி படிக்கிறதுக்கு பதிலா இந்த டேட்டா பேஸ் உன்னோட லேப்டாப்ல உன்னோட பென் டிரைவ்ல வந்து இதை நீ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதுல 7,000+ பப்ளிஷ்டு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் இருக்கு. நீ ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலை போய் பார்க்கணும்னா பணம் கேட்பாங்க. இது வந்து பெய்டு சேனல், அதனால நீ வந்து பணம் கொடுக்கணும், அப்பதான் நீ ஃபுல் ஆர்டிக்கல் உனக்கு கிடைக்கும். ஆனா இந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா 7,000+ பப்ளிஷ்டு ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் இதுக்குள்ள நீ ஈஸியா நீ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதுல 3 பார்ட் இருக்கு. ஒன்னு இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ், பைட்டோகெமிக்கல். 2வது இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ், தெராபியூட்டிக் யூசஸ். 3வது இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ், ட்ரெடிஷனல் இந்தியன் மெடிசினல் ஃபார்முலேஷன். அப்ப இம்பேக்ட் 2 அப்படிங்கிறது 3 டேட்டா பேஸ் இருக்கு. இந்த 3 டேட்டா பேஸ்ல நீ கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கணும். 4010 மெடிசினல் பிளான்ஸ், 18,000 பைட்டோகெமிக்கல்ஸ், 1095 தெராபியூட்டிக் யூசஸ் இருக்கான். அதாவது ஒரு பைட்டோகெமிக்கல் ஒரு குவார்செட்டின் அப்படிங்கிறது பைட்டோகெமிக்கல் இல்லையா? குவார்செட்டின் ஒரு ஃபிளேவர் ஆயிடு. இதே மாதிரி 18,000 பைட்டோகெமிக்கல்ஸுக்கோட ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் வந்து இந்த ஒரே ஒரு டேட்டா பேஸ்ல நீ போய் பார்த்துக்கலாம். சரி, இது எப்படி சார் நான் சர்ச் பண்ணணும்? நல்லா நீங்க கவனிக்கணும். ஒரு டேட்டா பேஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசின் சிஸ்டம் ஃபார்மகாலஜி அப்படின்னு ஒரு டேட்டா பேஸ். நல்லா கவனிக்கணும்.
ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசன் சிஸ்டம் ஃபார்மகாலஜி அப்படின்னு ஒரு டேட்டா பேஸ். இந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ள நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா 500 மெடிசினல் பிளான்ஸு, 30,000 இன்கிரீடியன்ஸ், 3,311 டார்கெட்டு, 837 அசோசியேட்டட் டிசீசஸ். ஒரு டிசீஸுக்கே நம்ம இப்படி இருக்கிறோம். 837 டிசீஸுக்கு தேவையான 3,311 டார்கெட்டை 29,384 இன்கிரீடியண்ட்டை வச்சு நம்ம அடைய போறோம். இது வந்து சைனீஸ் ஃபார்மகோபியாவில் இருக்கு. இதில் என்ன சார் பண்ணணும்? எல்லாம் மேலே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்க, ஜேர்னல் ஆஃப் கெம் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் 2014 இந்த பேப்பர் வந்துருக்கு. நீங்கள் நேராக இந்த பேப்பரை எப்படி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க? நீங்கள் ஜஸ்ட் சி ஹியர் போயிட்டு லேப் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார்மகாலஜிக்குள்ளே போகணும். ஆனால் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்டாஃபோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் அதிகமாக நல்லா வெல்வெஸ்டாக இருப்பாங்க. ஸ்டாஃபுக்கு தெரியாத விஷயம்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஒன்லி இன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட் டாமினேட் ஓவர் தி ஸ்டாஃப் மெம்பர். மற்ற எல்லாத்துலேயும் அது கிடையாது. நீ கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிற்கிறோம். பிகாஸ் ஈ நோஸ் ஹவு டு ஆப்ரேட், ஹவு டு எக்ஸ்ட்ராக்ட், எல்லாமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும். அதனால என்ன பண்ணணும் தம்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸு நல்லா கவனிக்கணுமா? லேப் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார்மகாலஜிக்குள்ளே போங்க. போயிட்டு நான் வந்து சர்ச் பண்ணணும். சர்ச் பண்ணுறதுக்கு 6 ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த பக்கத்தில் பார்க்கணும், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்னோட கர்சரை பார்க்கணும். ஹெர்ப்ஸ் நேமை போட்டு பண்ணலாம், இல்லை கெமிக்கல் நேமை போட்டு பண்ணலாம். அப்படி இல்லையா இன்டர்நேஷ்னல் கெமிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கீ, INCHI கீன்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. இன்டர்நேஷ்னல் கெமிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கீ. ஒவ்வொரு கெமிக்கலுக்கும் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கீ இருக்கும் இல்லையா? CIS நம்பர்னு ஒன்று இருக்கும், கெமிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் சீரீஸ் நம்பருங்க. இல்லையா டார்கெட் நேம், இல்லை டிசீஸ் நேம். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம். ஹெர்ப்ஸ் நேம் வந்து மொமடிகா சரன்ஷியா. மொமடிகா சரன்ஷியானா பாருங்க. கெமிக்கல் நேம் என்ன? அதில் வந்து மமார் சரன்ஷின்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. இதுக்கு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கெமிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கீ இருக்கு. இது கெமிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் சீரீஸ் நம்பர் இருக்கு. இது டார்கெட் நேம். வாட் இஸ் த டார்கெட் and what is the disease name? For example, the disease name is COVID-19. The target name will be ACE, angiotensin converting enzyme, or glycoprotein. இது டார்கெட் நேம். நீ எப்படி வேணா நீ வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உதாரணமாக பார்க்கணும், சர்ச்சுக்கு போயிட்டோம். எங்கே போயிட்டோம்? ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசன் சிஸ்டம் ஃபார்மகாலஜி. பின்னாடி நான் கேள்வி கேட்பேன், அது எந்த TCMSP தான் என்ன? ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசின் சிஸ்டம் ஃபார்மகாலஜி. அதில் 3 இருக்கு: காம்பவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், டார்கெட் இன்ஃபர்மேஷன், டிசீஸ் இன்ஃபர்மேஷன். நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்? காம்பவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு போகிறேன். போய் நீ ஒரு காம்பவுண்டை வந்து நீ போட்டுட்டு சர்ச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அது டைரெக்டாக பப்கெம்ல போய் லிங்க் ஆகிக்கும். பப்கெம்ல வந்து எல்லா கெமிஸ்ட்ரிக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் முதற்கொண்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இட் வில் பி அவைலபிள் இன் தி பப்கெம். பப்கெம் போனீங்கன்னே அங்கே ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், ADME ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். தென் HCTD அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஹெர்ப்ஸ், காம்பவுண்ட்ஸ், டார்கெட், டிசீஸ். அந்த ரெஃபரன்ஸு கிடைக்கும். இல்லை சார் நான் B2 டேரக்டாக நான் B2 போயிடுறேன். டார்கெட் இன்ஃபர்மேஷன். டார்கெட் இன்ஃபர்மேஷன்னா வாட் இஸ் மீன் பை டார்கெட்? Cyclooxygenase is the target for NSAID, our enzyme. Calcium channels are the target for the calcium channel blocker. Capital என்ன டார்கெட்? angiotensin converting enzyme. அப்ப ஒவ்வொரு ட்ரக்குக்கும் ஒரு டார்கெட் இருக்கும் இல்லையா? அந்த டார்கெட் இன்ஃபர்மேஷனை போய் நீ சர்ச் பண்ணா அது நேரம் ட்ரக் பேங்க்குக்கு போய் லிங்க் ஆகிக்கும். லிங்க் ஆன உடனே அங்கே டார்கெட் நேமை கொடுக்கும். தென் இட் கிவ்ஸ் ரெஃபரன்சஸ் ஆல்சோ. அடுத்து B3 போகிறேன். B3 போகிறப்ப டிசீஸ் இன்ஃபர்மேஷன். எல்லா டிசீஸும் இங்கே ஆஞ்சனா பெக்டோரிஸ், ஃபாரின்லேயும் ஆஞ்சனா பெக்டோரிஸ் தான். அதுக்கு வேற பேர் அங்கே கொடுக்க முடியாது. ஃபுட் ஐட்டத்துக்கு இங்கே ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம், அங்கே ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம். நம்ம லாங்குவேஜில் வந்து நீ
நீ வந்து உருளைக்கிழங்குன்னு சொல்லலாம், நார்த்தில் வந்து ஆளுன்னு சொல்லுவான், அது மாறிக்கும். ஆனால் டிசீஸுக்கு வந்து இங்கே ஆஞ்சினா பெக்டோரிஸ்னா டெல்லியிலும் ஆஞ்சினா பெக்டோரிஸ் தான், ஆம்ஸ்டர்டாம்லேயும் ஆஞ்சினா பெக்டோரிஸ் தான். சரியா? அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணா ஐசிடி போட்டான், international classification of the diseases, போட்டான் ICD-9 and ICD-10. நேராக அந்த டிசீஸ்ல போய் அது லிங்க் ஆயிடுச்சுன்னா காம்பவுண்ட் ஸ்கிரீனிங் ஆஃப் ஏ ஹெர்பு, காம்பவுண்ட் டார்கெட் நெட்ஒர்க்கு, டார்கெட் டிசீஸ் நெட்ஒர்க்கை நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஃபைனலி யூ வில் கெட் தி நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸ். This is the tip of iceberg of the artificial intelligence. That is the database used for the discovery of drugs. That can be explained with one example. For example, now I choose a licorice. Dhanapal Salamba is expert in pharmacognosy. Licorice is in Tamil, it is called Adimadram. Botanical name is called Glycyrrhiza glabra. So, as per my literature review, the licorice is having 280 active ingredients. Licorice la வந்து 280 ingredients இருக்கு. Glycyrrhiza glabra அப்படிங்கிறது பொட்டானிக்கல், கிளைசரைசின் அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மருந்து கிளைசரைசின். நல்ல ஒரு காப் சிரப்பு கூட நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Licorice extract is used for the treatment of cough. லிக்கரைஸோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து கார்பனாக்சிலம் சோடியம் அல்சருக்கு யூஸ் ஆகுது. நல்லா கவனிக்கணும். லிக்கரைஸ் வந்து அதிமதுரம், அதுலேருந்து அந்த கிளைசரைசின் வந்து காஃப் சிரப்பில் யூஸ் ஆகுது. கார்பனாக்சிலம் சோடியம் வந்து அல்சருக்கு யூஸ் ஆகுது. மொத்தம் அதில் 280 இன்கிரீடியன்ட் இருக்கு. இந்த 250 இன்கிரீடியன்ட் வந்து நான் அட்மெட் ஸ்கிரீனிங் போட்டேன், ஏடிஎம்பி ஸ்கிரீனிங் போட்டேன். ஏடிஎம்பி ஸ்கிரீனிங் போட்டா 69 ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸ் அதில் வந்துச்சு. 280 69 குறைஞ்சி போச்சு. இந்த 69 ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு என்ன டார்கெட்டு, அந்த டார்கெட்டோட டிசீஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு டோபாலஜி அனலைசிஸ், ஃபங்க்ஷனல் கேரக்டரைசேஷன், ஹைபோதிசிஸ் ட்ரிவன் அனாலிசிஸ் இப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா then you can able to discover the drug from the plant constituent and you can derive the mechanism of action with the disease association. அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா பேஸ். டேட்டா பேஸ் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் சைனீஸ் மெடிசன் சிஸ்டம் ஃபார்மகாலஜி ஒரு டேட்டா பேஸ். இம்பாக்ட் 2 அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா பேஸ். இம்பாக்ட் 2 நான் என்ன சொன்னேன், இந்தியன் மெடிசினல் பிளான்ஸ், பைட்டோகெமிஸ்ட்ரி அண்ட் தெராபியூட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா பேஸ். ஸோ 2 டேட்டா பேஸ் இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். மூணாவது பார்த்தோம்னா NPCDR, நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் காம்பினேஷன். ட்ரக்ஸை வந்து டிரைவ் பண்ண போகிறோம். எப்படி நேச்சுரல் ப்ராடக்டோட சேர்த்து நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் ட்ரக் காம்பினேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் எடுக்கிறோம், நீ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ப்ரெசென்ட் பண்ண போற, 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்றீங்க. அப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அது ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் சோ அண்ட் சோ ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட். இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண உடனே சொல்லுவான் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் வில் பி டிஸ்கஸ்டு பை மை ஃபெலோ ஃப்ரெண்டு சொல்லி போயிட்டே இருப்பீங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா சொல்லணும், நான் ஏன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் சூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லணும். தட் இஸ் கால்ட் ரேஷனல். நிறைய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, நீ ஏன் தம்பி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் சூஸ் பண்ண? என்ன சொல்றான், சார் அலோபதி சிஸ்டத்துல வந்து மருந்து வந்து நிறைய சைடு எஃபெக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, ஆனா நேச்சுரலா வரக்கூடிய மருந்துக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட் கம்மி, அதனாலதான் நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை சூஸ் பண்ணேன் இப்படி சொல்லலாம். இல்லை சார் நான் சூஸ் பண்ண வந்து மஞ்சள் காமாலைக்கு மருந்து வந்து இங்கிலீஷ் மருத்துவத்துல இல்லை, அதனால நான் பிளான்ட்லேருந்து நான் ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். மூணாவது என்ன சொல்றான், நீங்க பார்க்கணும் வாட் ஆர் தி டிராபேக்ஸ் ஆஃப் தி அலோபதி சிஸ்டம் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா limited therapeutic effect. The second drawback is adverse drug reaction. The third
drawback is acquired drug resistance. அதாவது கண்டினியூஸா நீ ஒரு மருந்து யூஸ் பண்ணும்போது there may be chances of development of resistance. இது மூணும் allopathy system of medicineல இருக்கு. So now what is the new method of discovery by using network pharmacology is combine a natural product. This is the natural product and this is the drugs of clinical importance. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மருந்து டேப்லெட் கேப்சூல இங்க நான் வந்து ஒரு இலை கொடி தழை ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்றேன். இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்றேன். ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணும் பொழுது there will be augmentation of the therapeutic efficacy, reduction in the reaction, மூணாவது reversal of the development of resistance. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல போறேன். என்னன்னா 5-fluorouracil ஒரு ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக். 5-fluorouracil ஒரு ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக்ஸ். இது ஆன்டி மெட்டபலைட். இதுல தெராபியூட்டிக் எஃபிகசி கம்மி, சைடு எஃபெக்ட் அதிகம், சீக்கிரமா ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் ஆகிடும். இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக நான் என்ன பண்றேன், குர்குமின் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்டை எடுக்கிறேன். பிளான்ட்டோட கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அது வந்து மஞ்சள், குர்குமா லாங்கா. அது பொட்டானிக்கல் நேம் ஆஃப் தி குர்குமின். ஸோ அதிலிருந்து வந்த மருந்து, குர்குமா லாங்காவிலிருந்து வந்த ஒரு மருந்தை குர்குமினை 5-fluorouracil கூட சேர்த்து தரேன். 5-fluorouracil சேர்த்து தரும் பொழுது தேர் வில் பி என்ன குர்குமின் எங்கெங்க யூஸ் பண்ண போறோம் பாருங்க. காலன் கேன்சர், ஸ்டொமக் கேன்சர், பிரஸ்ட் கேன்சர், ப்ராஸ்டேட் கேன்சர், 4 விதமான கேன்சர்ல 5-fluorouracil is indicated. அது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் 5-fluorouracil அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஆனால் என்ன டிராபேக், 5-fluorouracil நம்ம தனியா கொடுத்தோம்னா there will be development of resistance. இல்லையா? அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், I am going to combine it with curcumin. curcumin கூட சேர்த்து தரும் பொழுது there will be enhancing the drug efficacy by accompanying with the natural product. ஒன்று. ரெண்டாவது decreasing adverse drug reaction. மூணாவது reversal of the resistance. இந்த 3 மெக்கானிசம் கிடைக்குது. அடுத்த ஒரு மருந்து சொல்ல, சிலிபினின். சிலிபினின், what is சிலிபினின்? What is சிலிபினின்? சிலிபினின் is the drug for hepatoprotective. For cirrhosis of the liver, it can be used. Hepatic encephalopathy இந்த நம்ம மருந்து யூஸ் பண்ண போறோம். இந்த மருந்தை நம்ம வந்து நிறைய நிறைய அலோபதிக்கு ட்ரக்கு கூட சேர்த்து நிறைய டிசீஸுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. இல்லை எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் பாருங்களேன். மெட்ஃபார்மின் கூட சிலிபினினை சேர்க்கலாமா? இந்த சிலிபினின் இருக்கு பாருங்க. சிலிபினின் வந்து மெட்ஃபார்மின் கூட சேர்த்துக்கலாம், மீத்தோட்ராக்சேட் கூட சேர்த்துக்கலாம், சொரானிஃபெனிப் கூட சேர்த்துக்கலாம், வேரினோஸ்டேட்டுக்குள்ள கொடுக்கலாம், சிஸ்பிளாட்டின் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் கூட சேர்த்து தரலாம். தரும்போது இது லிக்கிமியாவுக்கு, கலோரெக்டல் கேன்சருக்கு, ரீனல் செல் கார்சினோமாவுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம். ரெப்டசல் என்ன பார்த்தீங்களா? காம்பினட்டோரியல் தெராபியூட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் தட் வர் கிளினிக்கலி ஆர் எக்ஸ்பெரிமெண்டலி வேலிடேட் பண்ணிட்டான். என்னத்தை வேலிடேட் பண்ணியிருக்கான்? ஒரு நேச்சுரல் ப்ராடக்டையும் எக்ஸிஸ்டிங் ட்ரக்கையும் கம்பைன் பண்ணி கொடுக்குறப்ப தெராபியூட்டிக் எஃபிகசி அதிகமாகும், சைடு எஃபெக்ட் குறையும், ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம டிலே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஒன்லி பி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அடுத்த டேட்டா பேஸ் போறேன், நல்லா கவனிச்சு எத்தனை டேட்டா பேஸ் சொல்றேன்னு பார்க்கணும். CMNPD, காம்ப்ரஹென்சிவ் மெரைன் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் டேட்டாபேஸ். என்ன சொல்றோம்?
70% of the Earth's surface is covered by means of water. Ocean, கடலால் சூழப்பட்டது உலகம். பூமி வந்து கடலால சூழப்பட்டது. சரிங்களா? நம்ம சொல்றோம் இந்தியா அரேபியன் சி, பே ஆஃப் பெங்கால், இந்தியன் ஓஷனு இப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? இந்தியாவை சுத்தி கடல் 3 பக்கம். ஆஸ்திரேலியா வந்து தீவுன்றான். ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒரு தீவு, ஐலாண்ட் 4 பக்கம் கடலால சூழப்பட்டது தீவு. 3 பக்கம் கடலால சூழப்பட்டது தீபகற்பம். இந்தியா ஒரு தீபகற்பம். நம்மளாம் சின்ன வயசுல படிக்கிறோம். இப்ப கடல்ல வெரி ரிச் சோர்சஸ் முப்பத்தொன்னு Is it visible, ma? Yes. I think we are in this comprehensive marine natural products database towards facilitating drug discovery from the ocean. I was discussing about this. We have endless number of bacteria, fungi, green algae, brown algae, red algae. So what you have to do is you have to go to this search button, where if you click green algae and green algae, what kind of green algae you want to search, that you can search by using this database. For example, you can see here, select to search for all organisms matching the keywords, or here you can see select to retrieve suggested compound or organism page. Third one is click to search for all entries matching the keywords. So there are 3 options by which the searching is possible by using this particular database. Now we can see here some of the outcome of artificial intelligence from the marine derived product.
in is effective against all kind of the diseases that are involved. The pure vegetarian peoples are highly susceptible for the development of the myocardial infarction. State incidence of myocardial infarction will be more in pure vegetarian people because non-vegetarian people will take fish or marine-based product which contains more amount of omega-3 fatty acid, which is an antioxidant. Now you see, there are some drugs which is approved by the FDA, cytarabine anti-cancer drug, vidarabine antiviral drugs, ziconotide as an analgesic. So these three drugs have been obtained from the marine-based sources, and we have many number of anti-cancer drugs which is approved by the FDA, for example, eribulin and britinoximab, etc. And some of the compounds were approved by the Australian government also. Now you see here, now after the database, I am coming for the software which is used for the drug discovery using the artificial intelligence, and this is the highlight of my lecture. And I divide it into 5 categories. So one is UniProt or Lab of Systems Pharmacology. The second is Omim gene card. The third one is Metascape and Cytoscape. The fourth one is RStudio and Metascape. The fifth one is Discovery Studio, Autodoc and PyMall. இதெல்லாம் என்ன சார் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சாஃப்ட்வேரு. இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி நீ ஃபார்மோகைனெட்டிக்ஸ் படிக்கலாம், ஃபார்மோகோ டைனாமிக்ஸ் படிக்கலாம், டாக்ஸிசிட்டி படிக்கலாம், ஜீனுக்கும் டிசீஸுக்கும் உள்ள அசோசியேஷன் பார்க்கலாம், ஜீன் ஆன்காலஜியை படிக்கலாம். உதாரணமா பாருங்க, லேப் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார்மகாலஜி இஸ் ஃபார் அட்மேட் ஸ்கிரீனிங். ஒரு காம்பவுண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அதனுடைய ஏடிஎம்பி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் வந்துச்சா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜீன் கார்டு டார்கெட் ஃபிஷிங், பியூட்டேட்டிவ் டார்கெட்ஸ் என்னென்ன புரோட்டீன்லாம் வந்து டார்கெட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பை யூசிங் தி டார்கெட் ஃபிஷிங். By using the Metascape and Cytoscape, network analysis can be possible, that is network construction. By using RStudio or Metascape, gene oncology படிக்கலாம், Hek pathway analysis படிக்கலாம். So by using Autodoc and PyMall, targets docking பண்ணலாம், that is molecular docking studies are possible by means of this particular software. Now one by one நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். The pharmacokinetic prediction. ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா கவனிக்கணும். நான் வந்து ஃபார்மகோகைனெட்டிக்ஸ் வந்து ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணணும். இது ஓரலாக எஃபெக்டிவாக இருக்குமா, அப்சார்ப்ஷன் எப்படி, டிஸ்ட்ரிபியூஷன், மெட்டபாலிசம், எலிமினேஷன் எப்படி அப்படின்னு நான் பார்க்கணும். அப்படின்னா நீ உடனே இந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் பண்ணது தான். இந்த சாஃப்ட்வேர் பேர் வந்து ட்ரக் லைக்னஸ் டூலு, ஷார்ட்டா ட்ரூலிட்டோன்னு சொல்லுவோம். யாரு பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மகோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், நைப்பர் மொஹாலி, சண்டிகர்ல இருக்கு. பஞ்சாப்ல சண்டிகர்ல நைப்பர் ஒன்று இருக்கு. நம்மள 7 நைப்பர் இருக்கு இந்தியாவில். நீங்க கவனிக்கணும். நைப்பர்ல வந்து ஆஃப்டர் பிஃபார்ம், நைப்பர்ல வந்து நீங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி எம்எஸ் படிக்கலாம். 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எம்எஸ் வந்து பிசி அப்ரூவ் பண்ணல. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், டிகிரி given by நைப்பர்
செல்லும் அது வந்து சொல்லியிருக்கோம். அது ஃபுல்லா ரிசர்ச் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம். நைஃப்ல எம்எஸ் கிடைச்சீங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு ரிசர்ச் ஓரியன்டா நீங்க மட்டும் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு உங்க லைஃப்ல முன்னேறிக்கிட்டே போகலாம். அவங்க பண்ண ஒரே ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம ட்ரக் லைசன்ஸ் டூல். இதுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ட்ரக் லைசன்ஸ் டூல்ல நிறைய ரூல் இருக்கு. லிபின்ஸ்கி ரூல், எம்டிடிஆர் லைக் ரூல், வேபர் ரூல், கோஸ் ஃபில்டர், பிபிபி ரூல், சிஎம்சி லைக் ரூல், குவான்டிட்டி எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ட்ரக் லைக்னஸ், லிபின்ஸ்கி ரூல். So Lipinski rule is. Am I audible? Am I audible? Am I audible? Okay, good. இப்போ உதாரணமா நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் வந்து பார்க்கின்சோனிசம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் நீங்க பண்ணணும். இல்ல அம்னீஷியா பண்ண போற, இல்ல சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் நீ பண்ண போற அப்படின்னா உன்னோட காம்பவுண்ட் வந்து பிளட் பிரைன் பேரியரை கிராஸ் பண்ணுதா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம காம்பவுண்ட் வந்து பிளட் பிரைன் பேரியரை கிராஸ் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிளட் பிரைன் பேரியரை கிராஸ் பண்ணாதான் நீங்க வந்து ஃபர்தரா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு ட்ரக்கு பிளட் பிரைன் பேரியரை கிராஸ் பண்ணணும்னா அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்து 8 to 10 இருக்கணும். மாலிகுலர் வெயிட் வந்து 400 500 இருக்கணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே அவன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. இப்போ லிபின்ஸ்கி ரூல் ஆஃப் 5, அதாவது ஓரல் பயோஅவைலபிலிட்டி இருக்குமா இருக்காதா, அப்படிங்கிறதுக்கு லிபின்ஸ்கி ரூல் ஆஃப் 5 வந்து நம்ம பொருந்துதான் பார்க்கணும். ஸோ அப்ப ட்ரக் லைக்னஸ் டூல் இது வந்து நிறைய ஃபில்டர் இருக்கு. நீ உனக்கு எது வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஃபில்டரை சூஸ் பண்ணிட்டு நீ ஃபர்தரா அதுக்கு ட்ரக் லைக்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். உதாரணமா இங்க பார்க்கணும். இங்க பிளட் பிரைன் பேரியர் லைக்னஸ் ஃபில்டர்டு மாலிகுல் இங்க ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க. இங்க லிபின்ஸ்கி ரூல் ஆஃப் 5 கொடுக்குறேன். லிபின்ஸ்கி ரூல் ஆஃப் 5 என்ன சொல்றாங்கன்னா, மாலிகுலர் வெயிட் ஷுட் பி லெஸ் தென் 500, லாக் பி வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் 5, ஹைட்ரஜன் பாண்ட் டோனார் லெஸ் தென் 5, ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அக்செப்டர் வந்து லெஸ் தென் 10. இப்படி இருந்ததுன்னா இதுக்கு வந்து பிசியலாஜிக்கல் பயோ அவைலபிலிட்டி, ஓரல் பயோ அவைலபிலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் நாம போறோம். ஸ்விஸ் அட்மின் ஒரு சாஃப்ட்வேர், ஏடிஎம்இ தான். இது வந்து டாக்ஸிசிட்டியை வந்து குறிக்க போகுது. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து பிளட் பிரைன் பேரியரை கிராஸ் பண்ணதா இல்லையா, பாயில்டு கான்செப்ட்னு சொல்லுவோம். பாயில்டு கான்செப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நான் ஐபுப்ரூஃபனோட ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குறேன். கொடுத்த உடனே இங்க பாருங்க, இது ஒயிட் போர்ஷனு, இது வந்து எல்லோ போர்ஷன். ஸோ இது எல்லோ போர்ஷனுக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா இந்த மருந்து வந்து பிளட் பிரைன் பேரியரை கிராஸ் பண்ணும். அது ஒயிட் போர்ஷன்ல இருந்துச்சுன்னா அது பிளட் பிரைன் பேரியரை கிராஸ் பண்ணாது. மோரோவர் இந்த ஐபுப்ரூஃபனோட மாலிகுலர் வெயிட் என்ன, எவ்வளோ ஹெவி ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, லாக் பி வேல்யூ என்ன, வாட் இஸ் தி பி கிளைகோப்ரோட்டீன் சப்ஸ்ட்ரேட் என்ன, பிளட் பிரைன் பேரியரை கிராஸ் பண்ணுமா பண்ணாதா, லிபின்ஸ்கி ரூலை ஒபே பண்ணுமா, கூஸ் ஃபில்டரை ஒபே பண்ணுமா, எல்லா ரிசல்ட்டையும் இந்த ஸ்விஸ் ஏடிஎம்இ கொடுத்துருங்க. நீங்க இந்த நல்லா பார்க்கணும். ஸ்விஸ் ஏடிஎம்இ இதுக்குள்ள போய்கிட்டு கனானிக்கல் ஸ்மைல், இது பேர் தான் கனானிக்கல் ஸ்மைல். என்ன காம்பவுண்ட் வச்சிருக்கியோ அந்த காம்பவுண்டோட கனானிக்கல் ஸ்மைல என்ட்ரி போட்டனே இங்க வந்துடும். இப்ப அடுத்து நான் என்ன பண்றேன், ஒமிப்ரசோல் வந்து பிளட் பிரைன் பேரியரை கிராஸ் பண்ணாது. இது வந்து ஆன்டி அல்சர் ட்ரக்ஸ். நீங்க பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு, பிளட் பிரைன் பேரியர் பெர்மியன்ட் நோ. இது ஒயிட் போர்ஷன்லயே இருக்கு. எல்லோ போர்ஷனுக்குள்ள போனாதான் அது பிளட் பிரைன் பேரியரை கிராஸ் பண்ணணும். ஸோ ஸ்விஸ் ஏடிஎம்இ எதுக்குன்னா அப்சார்ப்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், மெட்டபாலிசம், எலிமினேஷனை
தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம யூஸ் பண்றோம். அது முடிஞ்ச உடனே இன்னொரு pharmacokinetic ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ரிடிக்டிங் ஸ்மால் மாலிகுல் pharmacokinetics அண்ட் டாக்ஸிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இதுல போறோம். இது ஒரு சாஃப்ட்வேர். PKCSM அப்படிங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர். நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா சாஃப்ட்வேருமே உங்களுக்கு ஃப்ரீலி டவுன்லோடபிள் ஃபார் தி ட்ரையல் வெர்ஷன். ட்ரையல் பண்ணிக்கலாம். உனக்கு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு ட்ரையல் போதும். ஒரு 15 நாள் வரட்டுமே. 15 நாள் வந்தா கூட போதுமே. யூ கேன் ஃபினிஷ் அப் அவர் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க். இந்த கனானிக்கல் ஸ்மெல் இங்க போடுறோம் பாருங்க. சூஸ் ஃபைல். நீங்க எங்கேயாவது வேற எங்கேயாவது கூட நீங்க ஃபைலை சூஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா ப்ரொவைட் ஸ்மைல் ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி சிசி டபுள் பாண்டவோ இந்த மாதிரி நம்ம மருந்தோட கனானிக்கல் ஸ்மெல்லை நம்ம இங்க கொண்டு வந்து ஃபார்மோகைனெட்டிக்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு மருந்து போட்டேன் கேட்டச்சின். இது போன வருஷம் எங்க பிஃபார்ம் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு கேட்டச்சின் ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்தோம். என்ன, மெட்டபாலிசம் என்ன, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன, எலிமினேஷன் என்ன, டாக்ஸிசிட்டி என்ன, எல்லாமே உனக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு போய் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்து அந்த காம்பவுண்டோட கனானிக்கல் ஸ்மெல் தெரிஞ்ச காம்பவுண்டா எடுத்துக்கோங்க. We know that it cross blood-brain barrier. Diciform cross blood-brain barrier. Whatever drugs which comes in central nervous system can able to cross blood-brain barrier. இல்லையா? அதுலேருந்து ஒரு மருந்து எடுத்துக்கோ, டைசிஃபார்ம் எடுத்துக்கோ, ஃபெனிடைன் எடுத்துக்கோ, இதுக்குள்ள போட்டு பாரு. பிளட் பிரெயின் பேரியரை கிராஸ் பண்ணதா பண்ணலையா பாரு. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு இருந்துக்கும். After pharmacokinetic prediction, now we are entering into the toxicity prediction. Toxicity predict பண்ண போறோம். முன்னாடி pharmacokinetics ப்ரிடிக்ட் பண்ணோம். அடுத்து டாக்ஸிசிட்டி ப்ரிடிக்ட் பண்ண போறோம். அதுக்கு அடுத்து டார்கெட்டை ப்ரிடிக்ட் பண்ண போறோம். ஸோ இங்க உதாரணமா ஓசிரிஸ் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஓசிரிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்ப்ளோரர் will predict the toxicity risk. Mutagenna, carcinogenna, irritanta, reproductiva, teratogensa, ஹைட்ரோஜன்ஸா எல்லாத்தையும் காமிச்சு கொடுத்துருங்க. உனக்கு இன்னும் டேட்டா வேணும். லாக் பி வேல்யூ என்ன, சாலிபிலிட்டி என்ன, மாலிகுலர் வெயிட் என்ன, ட்ரக் லைக்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அக்செப்டர் என்ன, டோனார் என்ன, இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேட்டபிள் பாண்ட் எவ்வளோ, ஸ்டீரியோ சென்டர் எவ்வளோ, இதெல்லாத்தையும் நீ உள்ள நுழைச்சுன்னா இது இதனுடைய டாக்ஸிசிட்டி ப்ரொஃபைல்ல கொடுத்துரும். இது முடிஞ்சதுன்னா அடுத்த சாஃப்ட்வேர் போகிறோம். ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுங்க போதும். எல்லா சாஃப்ட்வேரும் நீங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரே ஒரு சாஃப்ட்வேர் டாக்ஸ் மேட்ச் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் நான் எடுக்கிறேன். டாக்ஸ் மேட்ச் டாக்ஸிசிட்டி மேட்ச் பண்ண போறேன். இட்ஸ் நியூ சாஃப்ட்வேர் டூல் டு எய்ட் இன் தி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எவாலுவேஷன் ஆஃப் கெமிக்கலி சிமிலர் groups. Chemically similar groups. It is called structure and activity relationship. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க. You are studying the medicinal chemistry, synthetic chemistry. So, one example. Actually, I am not in a position to interact in person. If I have interacted with you and I'll ask one question, what will be the drug which contains nitrobenzene radical in its structure? நைட்ரோபென்சின் ரேடிக்கல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மருந்து சொல்லு அப்படிங்கிற கேள்வியை நான் நேரில் இருந்தா கேட்பேன். யார் ஆன்சர் சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் அங்கே நான் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ நவ் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். த ட்ரக்ஸ் விச் ஹாவ் nitrobenzene radical in its structure is nothing but chloramphenicol. Chloramphenicol, it is highly toxic to the bone marrow. Hemophytic toxicant. என்ன இருக்கு அதுல? நைட்ரோபென்சின் ரேடிக்கல் இருக்கு. ஸோ அப்ப என்ன பண்றான் அந்த டாக்ஸ் மேட்ச்ல என்ன பண்றான்னா, வாட் எவர் த ட்ரக்ஸ் விச் அண்டர்கோஸ் மெட்டபாலிசம் பை அசிடைலேஷன் ரியாக்ஷன். அடுத்த கேள்வி கேட்பேன், என்னென்ன ட்ரக்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் 2 மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் படி
அசிட்டிலேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சார்? பேராசிட்டமால், INH, ரிஃபாம்பசின், பைரசினமைடு, எத்தம்பியூட்டால், ஹைட்ரலாசின், குளோராம்பெனிகால், இந்த மருந்தெல்லாம் அசிட்டிலேஷன் ரியாக்ஷன்ல மெட்டபாலைஸ் ஆகும். என்ன சார் ஜெனரல் ஃபார்மாலஜி எங்களுக்கு எடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க? எந்தெந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் அசிட்டிலேஷன் ரியாக்ஷன் படி மெட்டபாலைஸ் ஆகுதோ அந்த மருந்து லிவருக்கு டாக்ஸிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நம்ம சாஃப்ட்வேர் என்ன? டாக்ஸ் மேட்ச். ஸோ the drugs which undergoes acetylation reaction, N-acetylation reaction, N-acetyl transferase மூலமா, N-acetyl transferase மூலமா எந்தெந்த மருந்தெல்லாம் மெட்டபாலைஸ் ஆகுதோ அந்த மருந்தெல்லாம் லிவருக்கு டாக்ஸிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த மாதிரி அவன் ஃபுல்லா எடுத்து வச்சிருக்கான். யாரு? Smiles arbitrary target, SMART. It's a database. Already contains almost 600 structural alert. What is mean by alert? சார் நீங்க ஒரு காம்பவுண்ட் வச்சிருக்க, ஒரு காம்பவுண்ட் நான் ஸ்கிரீன் பண்ண உடனே அது டியூமரோஜெனிக்கா இருக்கு, மியூட்டோஜெனிக்கா இருக்கு, கார்சினோஜெனிக்கா இருக்கு, டெரட்டோஜெனிக்கா இருக்கு அப்படின்னா அதை நீ உடனே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடணும். அந்த அலர்ட் வந்து நீ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடணும். ஸோ அப்போ அது டேட்டா பேஸ் வந்து உருவாகும். நாளைக்கு உன்னோட ஃப்ரெண்டு இல்லை வேற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது they will know that this is the this mutagenic property or carcinogenic properties. So one of the web-based platform for toxicological structural alert is SMART அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய Smiles Arbitrary Target. அடுத்து பார்க்கணும் ஓசிடின்னு ஒரு ஓகெம். பட் ஓகெம் பாருங்க, ஓகெம் இஸ் நத்திங் பட் ஆன்லைன் கெமிக்கல் டேட்டாபேஸ். ஆன்லைன் கெமிக்கல் டேட்டாபேஸ். இது போய் பாருங்க, நீங்க ஈவினிங் போய் தயவு செஞ்சு டவுன்லோட் பண்ணுங்க. லாகின் டு கிரியேட் அக்கௌண்ட். ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோ. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பண்றாரு பாருங்க, லாகின் ஐடி insitu@gmail.com பாஸ்வேர்டு போட்டு லாகின் போட்டு ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. கிரியேட் பண்ண உடனே வெல்கம் டு டாக்ஸ் அலர்ட்னு வருது. டாக்ஸ் அலர்ட் யார் எப்படி ஃபார்முக்கு விஜிலன்ஸ் மாதிரி யார் கிவிங் டாக்ஸ் அலர்ட். யார் கிவிங் அலர்ட் ஃபார் டாக்ஸிக் ப்ரொஃபைல். இதுல 3 இருக்கு. ஒன்று வியூ அவைலபிள் அலர்ட். வியூ அவைலபிள் அலர்ட் யாராவது ஒர்க் பண்ணி அதில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தா நீ பார்த்துக்கலாம். இல்லை நான் புதுசாக ஒன்று அப்லோட் பண்ணுறேன் சார், நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு இது வந்துச்சு, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, அப்போ அப்லோட் நியூ அலர்ட். இரண்டும் உள்ள நுழைக்கிறேன். ஒன்று நீ பார்க்குற இல்லையா, நீ அனுபவிச்சத அங்கே ஏற்றுற அப்லோட் நியூ அலர்ட்ஸ். 3வது ஒன்று இருக்கு பாருங்க, ஸ்கிரீன் யுவர் மாலிகூல்ஸ். இந்த இடத்துக்கு நீ போய்க்கணும். ஏன்னா இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் நீ ஆரம்பிக்கிற. இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கில் உங்ககிட்ட ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு. அந்த காம்பவுண்டோட கெனானிக்கல் ஸ்மைல் உனக்கு தெரியும், ஸ்ட்ரக்சர் உனக்கு தெரியும். அதை கொண்டு போய் இங்கே சேர்க்க ஸ்கிரீன் யுவர் மாலிகூல் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு பாருங்க. மெல்டிங் பாயிண்ட்டு, லாக் பி, ஆயில் வாட்டர் பார்ட்டிஷன் கோஎஃபிஷியன்ட், பைண்டிங்கு, லாக் டி, வாட்டர் சால்யூபிலிட்டி, IC50, பிளாஸ்மா புரோட்டீன் பைண்டிங்கு, ஃப்ராக்ஷன் அன்பவுண்டு, PKA வேல்யூ, பிளட் பிரெயின் பேரியர் பெரிமியபிலிட்டி, சைட்டோக்ரோம் P450 மாடுலேஷனு. பாருங்க எல்லாம் நம்ம ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்குங்க. இந்த ஒர்க்கை நீ அனிமல் வச்சு பண்ணணும்னா 3 வருஷம் ஆனாலும் ஒன்னால பண்ண முடியாது. இதே மாதிரி ஒர்க்கை அனிமல்ல பண்றேன் அப்படின்னா
வருஷம் நினைச்சாலும் ஒன்னால பண்ண முடியாது. So the OCHEM, that is online chemical database, contains 37,71,601 record. மேபி இன்னைக்கு நீ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணி போட்டா 601 602 கூட மாறலாம். ஒன்னொன்னு ஒரு ரெக்கார்டு, ஒன்னொன்னு ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டும் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுங்க. இப்போ 689 ப்ராப்பர்ட்டிஸ், மொத்தம் 689 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குங்க. நல்லா கவனிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சாலிபிலிட்டி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, சரிங்களா? அதே மாதிரி 689 ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இங்க நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ், மெல்டிங் பாயிண்ட், ஓரல் அப்சார்ப்ஷன், பிளாஸ்மா புரோட்டீன் பைண்டிங், ஃபிராக்ஷன் அன்பவுண்டு, பிகேஏ, இந்த மாதிரி 689 எங்க ஆன்லைன் என்வரான்மெண்ட். ஹலோ, நீங்க மீட்டிங் am I audible? Is the slides are visible? Okay, again I'll do it. Is it visible now? So some fluctuation is there in the column. Okay, so now this software is called test. T-E-S-T. T-E-S-T means test, and this is by one government agency, United States Environmental Protection Agency, EPA, Environmental Protection Agency. அதனுடைய அட்ரஸ் வந்து எங்களுக்கு இருக்கு www.epa.gov. இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேருக்குள்ள நீங்க போயிட்டு இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எந்த காம்பவுண்டோட டாக்ஸிசிட்டியை நீங்க எஸ்டிமேட் பண்ணணுமோ தட் இஸ் பாசிபிள் வித்தின் 5 மினிட்ஸுங்க. நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. இபிஏ இது நீங்க அந்த இது ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கோங்க. இதுக்குள்ள போயிட்டு சாஃப்ட்வேருக்குள்ள போயிட்டு நீங்க உங்க காம்பவுண்டை நீங்க வந்து அப்லோட் பண்ணீங்கன்னாக்கா இன்ஸ்டன்டா இட் கிவ்ஸ் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் டாக்ஸிசிட்டி ஆஃப் யுவர் டெஸ்ட் காம்பவுண்ட். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓரல் LD50 எனக்கு வேணும், கான்சென்சஸ் என்ன மெத்தட்ல பண்ண போறோம் இங்க பார்க்கணும். பாருங்க, ஓரல் LD50 எந்த இதில் பண்ணணும்? நீ வந்து ஹோமோசாப்பியன்ல பண்ணணுமா, மஸ்குலஸ்ல பண்ணணுமா, ரேட்டஸ் நார்வேஜிகஸ்ல பண்ணணுமா, இது எல்லாமே இங்க நீங்க பண்ணிக்கலாம்.
So that is possible in case of the software. Consensus method நம்ம இங்க பார்த்துக்கலாம். அடுத்த சாஃப்ட்வேர் வந்து Protox 2. Protox 2 is prediction of toxicity of chemicals. Protox 2, prediction of toxicity of chemicals. இதுக்கு சாஃப்ட்வேர் பேர் வந்து Protox. ஸோ டெஸ்ட்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, டாக்ஸ் மேட்ச்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, ப்ரோடாக்ஸ் 2ன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, ஒசிரிஸ்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. நீங்க எந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ள நீங்க போனாலும் உங்களோட காம்பவுண்டோட டாக்ஸிசிட்டியை உங்களால அசஸ் பண்ண முடியும். டாக்ஸ் ப்ரிடிக்ஷன்ல ஐ வாண்ட் டு ரைட் தி பப் அண்ட் அமாக்ஸ்பென் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த மாலிகுலர்ல நான் வந்து இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கிறேன். சேர்த்துட்டு பப்கெம் நேம் என்ன, கனானிக்கல் ஸ்மைல் என்ன இங்க போட்டுட்டு இங்க கிளிக் பண்றேன். ஹெப்படோடாக்சிக்கா, கார்சினோஜெனிசிட்டியா, இம்யூனோடாக்சிசிட்டியா, மியூட்டோஜெனிசிட்டியா, சைட்டோடாக்சிசிட்டியா, இது எல்லாத்தையும் நான் கிளிக் பண்ணேன்னா எது எதுக்கெல்லாம் அது பாசிட்டிவ் ஆன்சர் கொடுக்குதோ அது மட்டும் உங்களுக்கு ஹைலைட் ஆகி வந்துடுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி டாக்ஸ் ப்ரிடிக்ஷன். Now, another software is there. I will be taking another 5 minutes. ChemTox. ChemTox means the toxicity is depends upon the chemical structure. That is called ChemTox. Toxicity prediction directly from the chemical structure. இதுவும் possible இருக்கு. இன்னொன்னு group of toxicology இருக்கு. அதுல QSAR டூல் பாக்ஸ், வீகா, கெம் ஸ்பைடர், கெம் டியூன், இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கெம் டியூன் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேரும் டாக்ஸிகாலஜிக்கலுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, நான் ஈஸியான ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஆட்மெட் ப்ரிடிக்டார் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேருக்குள்ள போங்க. அங்க மொத்தம் 3 இருக்கும். ஒன்று கேஸ்ட்ரோ பிளஸ். கேஸ்ட்ரோ பிளஸ் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து ஃபார்மசூட்டிக்ஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். கேஸ்ட்ரோ பிளஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா பிசியலாஜிக்கலி பேஸ்டு ஃபார்மகோகைனெட்டிக் மாடலிங். பிசியலாஜிக்கலி பேஸ்டு ஃபார்மகோகைனெட்டிக் மாடலிங். அதுல ஐவியா, ஓரலா, ஓரல் கேவிட்டியா, ஆக்குலரா, இன்ஹேலேஷனா, டெர்மலா, சப்குட்டேனியஸா, எந்த ரூட்ல கொடுத்தா எப்படி பயோ அவைலபிலிட்டி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ரெண்டாவது பாருங்க, அட்மெண்ட் ப்ரிடிக்டர் இருக்கு இல்லையா, QSAR மாடலிங்க. மூணாவது ரொம்ப முக்கியம், டிலிசிம்னு சொல்றான். வாட் இஸ் டிலிசிம்? ட்ரக் இன்டியூஸ்டு லிவர் இன்ஜூரி. டிலிசிம் அப்படின்னா ட்ரக் இன்டியூஸ்டு லிவர் இன்ஜூரி. எந்தெந்த ஸ்ட்ரக்சர், எந்தெந்த மருந்தெல்லாம் லிவருக்கு வந்து இன்ஜுரியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், எந்தெந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் லிவருக்கு இன்ஜுரியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், எந்தெந்த ஃபார்மகோபோரெல்லாம் லிவர் இன்ஜுரி பண்ணோம், எந்தெந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எல்லாம் லிவரை இன்ஜூர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம டெரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். தட் இஸ் கால்டு டிலிசிம். இவ்வளோ சாஃப்ட்வேர் நமக்கு இருக்கு. நீங்க அடுத்து வந்து மாலிகுலர் டாக்கிங் வரீங்க. மாலிகுலர் டாக்கிங் வரும்போது there are so much of softwares available for molecular docking. ஒன்னே ஒன்று வந்து ஒன்று சொல்றேன், புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆரோனோஃபின்னு ஒரு மருந்து. ஆரோனோஃபின், ஆரோனா கோல்டு. இது சொல்லலாம், நம்ம பழைய எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் டாக்டர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர் பார்த்தா தங்க பசுமம் சாப்பிடுவாரு, தங்க பசுமம் சாப்பிட்றதுனால அவர் உடல் நல்லா கட்டா வச்சிருந்தாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், கேள்விப்பட்டிருப்போம். தங்க பசுமம் சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லி. ஆரோனா கோல்டு. கோல்டு காஸ்ட்லி. அப்புறம் டைமண்ட் இருக்கு, அப்புறம் பிளாட்டினம் இருக்கு. ஆரோன் மீன்ஸ் கோல்டு. எதுக்கு யூஸ் ஆச்சு? ருமட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம். மூட்டு வலி, முழங்கால் வலிக்கு இந்த மருந்தை யூஸ் பண்ணோம். மூட்டு வலி, முழங்கால் வலி, முழங்காலுக்கு வலிக்கு இந்த மருந்தை யூஸ் பண்ணோம், ருமட்டட் ஆர்த்ரைட்டிஸ். தென் nowadays it is used for the treatment of Alzheimer's disease and Parkinson. Cancer.
bacterial infections, parasitic diseases, HIV, AIDS. Only you know. The drug was originally for the treatment of rheumatoid arthritis. No, naphthalene or indicator. Naphthalene indicator. இந்த இண்டிகேட்டர் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒயின் ரொம்ப சீப்பான ஒயின்ல வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ண உடனே அது பிளசண்டா மாறிச்சு. இதெல்லாம் கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதனால நாப்தலின் நம்ம லேப்ல பார்க்குற நாப்தலின் நல்லா அட்ராக்டிவ் கலரா இருக்கு. இப்போ சாப்பிட்ட உடனே அடுத்த நாள் யாரெல்லாம் நாப்தலின் இண்டிகேட்டர் போட்ட ஒயினை சாப்பிட்டாங்களோ எல்லாருக்கும் லூஸ் மோஷன் வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆர்டினரி ஒயினை சாப்பிட்டவங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் வரல. இண்டிகேட்டர் போட்டு பிளசன்ட் ஆகணும் பாருங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் லூஸ் மோஷன் வந்துச்சு. Then they found that phenolphthalein is responsible for the loose motion. Phenolphthalein எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? It relieves constipation. இவங்க கிளாசிஃபிகேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா phenolphthalein வந்து கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுன்னு வரும். சரிங்களா? ஒரு கெமிஸ்ட் லேப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. லேப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மருந்து he was working with organic nitrite and nitrate. Whenever he was working with organic nitrite and nitrate, he got headache. தலைவலி வந்து போச்சு. என்னன்னைக்கெல்லாம் நான் இந்த கெமிக்கல் கூட வேலை செய்யறேனோ அன்னைக்கு தலைவலி வந்துச்சு. அவன் போய் பார்த்தான், வாட் இஸ் ரீசன் ஃபார் ஹெட்டேக்? த ரீசன் ஃபார் ஹெட்டேக் இஸ் nitrate and nitrate. என்ன மெக்கானிசம்? டைலேஷன் ஆஃப் தி செரிப்ரல் பிளட் வெசல். மூளைக்கு போற ரத்த குழாய் வந்து விரிவடைஞ்சிச்சுன்னா தலைவலி வரும்னு கண்டுபிடிச்சான். மூளைக்கு போற ரத்த குழாய் விரிவடைஞ்சா தலைவலி. ஒன்று கூட வேலை செஞ்சவர் என்ன பண்ணாரு, மூளைக்கு போற ரத்த குழாய் விரிவடையும் போது இதயத்துக்கு போற ரத்த குழாயும் விரிவடையும் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டினை போட்டார். கொஸ்டினை போட்ட உடனே கிளைசரைல் ட்ரைநைட்ரேட், நைட்ரோகிளைசரின், பென்டாஎரித்ரிட்டால், டெட்ரா நைட்ரேட், அமைல் நைட்ரேட் போன்ற மருந்துகள் ஆஞ்சினா பெக்டோரிஸுக்கு வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சது. பிகாஸ் இட் ப்ரொடியூசஸ் டைலேஷன் ஆஃப் தி கொரோனரி பிளட் வெசல். மினாக்சிடில்னு ஒரு மருந்து. மினாக்சிடில் இந்த மருந்து ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ்ங்க. இந்த மருந்தை வந்து ஆண்களும் சாப்பிட்டோம், பெண்களும் சாப்பிட்டாங்க. சாப்பிட்ட உடனே ஒரு 10-15 நாள்ல பார்த்தீங்கன்னா பெண்களோட உடம்புல முடி வளர ஆரம்பிச்சிச்சு. It is called hirsutism. Growth of hair in female body is called hirsutism. மருந்து கொடுத்தது வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன். அது அதில் வந்த சைடு எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா முடி வளர்ந்துச்சு மேலே. அது பேர் hirsutism. ஒன்று ஒரு கம்பெனிக்காரன் பார்த்தோம், டொரண்ட் கம்பெனி. இது சாப்பிட்டா முடி வளரும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he developed one suspension of minoxidil that is used for the treatment of baldness ன்னு சொல்லக்கூடிய அலோபீஷியா. இது பேரு தாங்க வந்து செரண்டிபிட்டி ஆர் மீ டூ. நமக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மருந்தை மாத்திக்கிறதுக்கு பேரு தான் செரண்டிபிட்டி ஆர் மீ டூ ட்ரக்ஸ். திருப்பி ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே வரேன். 2019 அந்த கொரோனா வைரஸுக்கு நீ மருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா 2031 தான் பாசிபிள். பட் நவ் அசிலாஸ்டின் ஒரு ஆன்டிஹிஸ்டாமைன், டாக்ஸிசைக்ளின் டெட்ராசைக்ளின் டெரிவேட்டிவ்ஸ், டாக்ஸித்ரோமைசின் சொல்லக்கூடிய மேக்ரோலிக் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் டாக்ஸித்ரோமைசின், ஹைட்ராக்சிக்ளோரோக்வின் சொல்லக்கூடிய சின்கோல் ஆல்கலாய்டு, ராம்டெசிவிர்னு சொல்லக்கூடிய RNA dependent RNA polymerase inhibitors that have been used for the treatment of corona virus. அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்டு தாங்க நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஆல் ஆஃப் இன்சிலிக்கோ மாடலிங், இன்சிலிக்கோ எவாலுவேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். அதுக்கு முத்தாய்ப்பா ஒரு இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். ஆரோனோஃபின் is used for the treatment of rheumatoid arthritis originally. Now it has been used for the treatment of Alzheimer's, Parkinson, cancer, bacterial infection,
parasitic diseases, HIV, AIDS, because இந்த நீங்க படத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் தயோரிடாக்சின் ரிடக்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. நீங்க எல்லா படத்தையும் பாருங்க. In all the places, there is involvement of an enzyme called thioredoxin reductase. So, if எல்லா பேத்தோபிசியாலஜிலையும் அந்த தைரோடாக்சின் ரிடக்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் இன்வால்வ் ஆகுது, ஆரோனோஃபின் can able to inhibit this enzyme, thereby it can be used for the treatment of variety of diseases, and that is the outbreak of artificial intelligence in the drug discovery process. With this, I am concluding my lecture, and our session is open for discussion. If you have any questions, we can ask. Please. இங்கே ஒன்னே மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன். COVID-19 3 டார்கெட்டு சாஸ்கோ ஆர்என்ஏ டிபெண்டன்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ், ACE2 அண்ட் ஸ்பைக் கிளைக்கோப்ரோட்டீன். ஸோ இப்படியே நம்ம நிறைய இது போயிட்டு இருக்கு. ஸோ வித் திஸ் ஐ எம் கன்க்ளூடிங் மை லெக்சர். இஃப் யூ ஹவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் ப்ளீஸ். Any question, please? Any question? Abba, sir? Okay, good. So, I think you can conclude. On the upside, I would like to thank Daniel Dhanapal sir for giving me this wonderful opportunity, and also the madam who contacted me very frequently. Sorry, in today some network issues in my cabin. Sorry for the interruption. So, wish you all the best in your future endeavors, dear students. Thank you very much.